start to begin or do we begin to start? Moet ons begin of moet ons begin om te begin? You see, they've started with people. They're not just what I'm saying. They've started. Do we start to begin or do we begin to start? Moet ons aangaan om te begin of moet ons begin om te aangaan? No problems. Yes, Parliamentary. In Upington municipality, there's Dawid Kruiper. The name of this municipality is Dawid Kruiper. She was on Spraak Afrikaans vandaag. So we will speak Afrikaans today. Ik weet niet wat die andere mensen dat niet Afrikaans verstaan. Misschien dat jullie zijn nog als de heer geen Afrikaans. Let's deep in the community, don't interpret it. They are teaching Don't also interpret it. Don't interpret it. And don't even worry. Alle mensen dat niet zo voor is, kan niet Afrikaans praten. Ik heb de enige mensen dat Afrikaans verstaan niet hier. Zo, vandaag dat gaan lekker weer. Yeah, well, I wanted to speak question, but it won't be too deep for them. You can interpret this. The question language and the question tells al baie diep wees vir my kollegas hier langs my. Yeah, well, if you interpret wrongly, I'll interpret myself. As die tolker verkeerdelike tolk, ek sal dit myself vat. Yeah. My name is Ntibi Mutise. My naam is Njini Mudishe. Ntibi Mutise. Njini Mudishe. Ntibi Mutise. Ntibi. Ntibi Mudishe. Yeah. Mutise. It's my Right. name. So you can't even interpret my surname. Let me tell you, yesterday we had a gentleman from Chomorolo. Laat ek julle vertel, ons het gister 'n ou gekry van Joe Morolong. He volunteered to help us interpret. Hy het gevolunteer en ons gehelp met tolkwerk. And he did it alone. En hy het dit alleen gedoen. And he did an exceptional job. En hy het dit baie uitstekend gedoen. Even when he started, he never committed a mistake by misinterpreting my surname. Voor hy begin het nie eens my van verkeerdelik uitgespreek nie. Unlike others. Ongelukkig soos die anders. Unlike me. Say unlike me. Ongelukkig soos ek. Yeah. Okay, welcome to the meeting of the Portfolio Committee of Fisheries, Forestry and Environment. Welkom julle by die vergadering van die Bosbou, Fishery en Omgewing. We are members of Parliament. Ons is die lede van die parlement. We are here to consult with the people of the Northern Cape. Ons is hier om toespraak te lewer aan die mense van die Noord-Kaap. We started yesterday in John Taolo Gaitsewe region, Ons het gister begin by John Taolo Gaitsewe in Kuruma. en Kuruma. Today we are here in Upington. Vandaag ons is hier in Upington. Tomorrow we are in Francis Bart in Solplaatje municipality. Môre sal ons in Francis Bart wees in Solplaatje munisipaliteit. This is a journey that we started in Mpumalanga, En hier is 'n trip wat ons begin het in Mpumalanga. went to Limpopo, Van daar af was dit na Limpopo toe gegaan went to KwaZulu-Natal, en daarna was gevolg deur KwaZulu-Natal went to Gauteng,
En ons was ook in Gauteng. We went to the Eastern Cape. Ons was in de Oostkap. Now we are in the Northern Cape. En nu is ons in de Noordkap. We want to go to the Free State. Ons wil naar de Vrijstaat toe gaan. We will finish the Northwest and the Western Cape. Ons zal daarna gaan Noordwest en dan de Westkap gaan klaarmaken. So this is a continuation of a journey. Hier is de aangang van die trip van ons. We are seeking for the views of the people of South Africa on climate change bill. Ons zoekt de inzichten van de mensen van Zuid-Afrika voor die klimaatsveranderingswetsontwerp. Now, I want to introduce the team that I am with here today. Ik wil de span voorstellen wat samen met mij is vandaag. And start on my left. Ons begin hier aan mijn linkerkant. En die linkerkant is achtbare Dlamini. From my left, we have Honorable Dlamini. Honorable Dlamini is a member of this committee. He hails from Gauteng. He's also a member of Parliament. Eerbare Dlamini is de lid van hierdie comité en hij is samen met ons van parlement. And next to him is Honorable Mbata. Net na hom is eerbare Mata. Honorable Mbata is also a member of this committee and a member of Parliament. She also hails from Gauteng. En eerbare Mata, sy is ook deel van die groep en sy is ook van Gauteng. And on my far right is Honorable Mchunu. Aan mijn ver rechterhand is eerbare Ntunu. Honorable Mchunu is a member of Parliament and a member of this committee. She comes from KwaZulu-Natal. En de eerbare is ook deel van die groep en zij komt van KwaZulu-Natal af. Then you have the most handsome man in the hall. En die oude hier langs mij is die oude die allemaal zijn oor kan opland. I want to be careful. Then you have the most handsome man in the hall. Die oude is die meest aantrekkelijkste oude in die vertrek. In die zaal op vertrek. I knew you was going to have problems interpreting that part. Ja, het is wel moeilijk geweest om dat gedeelte te vertolken. Every time I tell people that I'm handsome, they have a problem with that thing. And I can't help it. I mean, I'm handsome. Ja, wanneer ik zo zeg dat ik is aantrekkelijk, dan mensen het een probleem met dit en ik kan dit niet wegsteken. Dit is hoe dit is. Ni Joni, Eke. Do I have to introduce this gentleman? Moet ik hem voorstellen? Do you know him? Ken je hem? Oh, okay. If you know him, I don't have to introduce him, right? Ja, als je hem kent, ik hoef hem niet aan jullie voor te stellen. Nee. Okay. If you don't know him, please show me by raising your hands. If you don't know Als je him. hem niet kent, steek je handen op, laat ik zien. Okay, that's fine. You are only three, né? Yeah, there are few that don't know him. It's only three people who don't know him. Er zijn net 3 mensen wat niet die meneer kennen. So I don't have to introduce him because he's the one who must welcome us here. So dan moet ik dan om niet aan jullie voor te stellen. Hij is diegene wat ons verwelkomt, moet voor ons verwelkomen hier. We have apologies of other members of parliament. Ons heeft ook verskoning gekregen van andere leden van het parlement. We have the apology of Honorable Singh. Ons heeft verskoning gekregen van eerbare Singh, Honorable Bryant, Honorable Weber, eerbare Vryd en eerbare Weber Honorable Winkler, en eerbare Wimpla, Honorable Bantu Holomisa, eerbare Bantu Holomisa and Honorable Bryant. I spoke. en eerbare Brian. Oh, and Paulsen, Honorable Paulsen, En dan kan ons ook zeggen eerbare Paulsen and Winkler. en ook Winga. They would have loved to be here, but they are not here, and we are proceeding.
Hulle wil ook graag saam met ons hier gaan wees, maar ongelukkig hulle sien nie maar ons sal aangaan. I'm sure you all know where I come from, right? Ek is seker julle almal weet van waar af kom ek. I forgot the apology of Honorable Kancho. Ek het ook verskoning vergeet van eerbare Kancho. But before I tell you about me, Voor ek julle van myself vertel, there is a team of staff members from Parliament hier is 'n groep span mense van parlement, from the Secretariat, the Protection Services, people of media, including those who are making you appear on TV. van die sekretariaat se kantoor af en mense van veiligheid en ook die mense van die media wat seker maak dat julle ook op die TV kan verskyn. And the misinterpreters. En dan die vermeste die tolkers. Can we repeat it? And the misinterpreters. En dan die verkeerdelijke tolkers. Yeah. So if you introduce them like that, it means they will pull up their socks and interpret correctly. As jy hulle so sê, dan sal hulle sokkies optrek en sal reg tolk. Nee man. Nee man, ek sê nie so. You know that is the nice thing about being me. Ne? When a person says the wrong thing and they are interpreting you wrongly, you on the spot tell them, no man, ek sê nie dat goed is. Ja, dit is die beste ding om myself te wees, want jy moet die persoon voor hom sê of terwyl hy nog verkeerd doen, hom sê dat hy ken wat doen hy verkeerd. Okay, so let me request all of them to rise. Oh, they are also officials of the Department of Forestry, Fisheries and Environment. I'm going to request all of them to stand up and say hi with a smile. En hulle is ook deel van die departement van bosbou, vissery en omgewing. En ek vra julle op te staan en 'n bietjie handjie waai aan die mense. En hys en sê, hoe gaan dit met julle? You saw them? Het julle gesien? You don't have vavavoom. Eh? You don't have vavavoom. Kry jy hulle koud? Wat moet ons maak? Moet ons die deure toemaak? Eh? You guys getting cold? Can we close the doors? Should we close the doors? Okay, we'll close them after 1. Of ons sal die deure toemaak na 1 uur. Yeah. Now I want to invite Councillor Peterson. Nou ek wil vir Councillor Peterson uitnooi To welcome us. om ons te verwelkom. We know that there is a funeral somewhere in the province. Ons weet dat daar is 'n begrafnis iewers in die provinsie is. The mayor would have loved to be here and other councillors. Die burgemeester moes ook hier gewees het met die ander kanselaars. So the speaker said no, he volunteers to come and welcome us as the portfolio committee. En dan die spreker het gesê ek sal volunteer om te gaan na die verrigting toe. After he has welcomed us and told us that there are no talks, then I will tell you about me. Nadat hy die geleentheid sal kry om ons te verwelkom en as hy my toegang gee om te sê daar's geen grappe nie, dan sal ek julle van myself vertel. Maar jy praat nie van honde mos. Ek het mos van honde gepraat. Hoekom jy nie praat nie van honde nie? Nee. Ain't that it? Why are you not talking about dogs? I'm talking about dogs. Okay. So he's interpreting what he wants, not what I'm saying. Eh? Okay. Councillor Peterson, over to you. Eerbare Peterson kanselaar, ek gee die vloer oor aan jou. Marisa, Koinkia, Chakabamba. Goeiemôre, hoe gaan dit? Hey, Chairperson, Honorable Modise, Nou die voorsitter, eerbare Modise, Honorable Dlamini, Honorable Mata, and Eerbare Honorable Mata. Minshu,
we want to welcome you in the ZFM district. You know, the municipality that you're in now, Dawid Kruiper, it is the largest municipality in the country of South Africa in size. You are also in one of the largest districts in the country. Eerbare lede, ek verwelkom julle in die naam van die provincie. En ek sê julle, die Dawid Kruiper provincie is de grootste provincie in die land. En dan ook de grootste district, municipality en de provincie. Ja, die achtbare voorzitter van die portfolio-comité het ook al reeds genoemd dat van ons leden, die burgemeesters, meiers en die raadsleden, is bij een begrafenis met die premier, ons MEC Forestry, zijn familielid is oorleden en allemaal is bij die begrafenis. Our honorable chairperson indicated that most of our members are at the funeral, the premier, and the dignitaries from this province, and in the Kruiper area at the funeral of some of the family members. Maar voor ik aangaan wil ik regtig hê, kom ons gee die achtbare lede of Noord-Kaapse handeklap, mensen. Let's give Een our Noord-Kaapse handeklap. honorable members Northern Cape Ja, handclap. dit is hoe ons mensen in Noord-Kaap groet. Ons is de enigste provincie wat allemaal met ons hele hart verwelkom. We are the only province that welcomes everybody with the whole of our heart, open-heartedly. Achtbare voorzitter, ik is net gevraagd voor die verwelkoming. Eerbare Afrikaans. I was only asked for the welcoming. Ik was net gevraagd voor die verwelkoming. Okay, honorable chairperson, I welcome you again here at Upington. Ja. Die rede hoekom ik al hierdie goed noem, ik het eerst begin te groet deur Marisa, Goinkia, Kaites, dit is maar net goeiemôre. Ons praat nou 'n taal, Engels. En dis juist die Engelse wat ons vandag so divided, verdeeld is. Dit is hoekom ek sê, dit is hoekom die chairperson sê, hy sal 'n bietjie Afrikaans praat. Sodat maar ek sens die members, die honorable members ken Afrikaans, maar lyk my die tolke sukkel bietjie. Ja, ik heb in het begin in mijn eigen taal gepraat. En hij woorden gebruikt wat daar gezegd was. En dit was in Damara. Zo, de meeste van ons hier zo is in Engels en is in Afrikaans. Maar Engels heeft we zo bij elkaar gemaakt. Zoals die eerbare voorzitter vroeger gezegd heeft. Yeah, Honorable Chairperson, I just want to close with a story. When me and the chairperson of the National Cohesion Council, we were at the United Nations in Geneva in Switzerland. Meneer de voorzitter, ik wil jou met een story vertellen. Toen ik en de voorzitter van de Cohesion Raad samen was, immers in Geneva. In Switzerland at the United Nations. In the United Nations. Then the president, it was a member states congress there. Al die staatspresidenten was daar. And there were all the states presidents. It was a climate change conference. Dit was klimaatsveranderingsbijeenkomst. Toen daar een paar jeugdiges rondgestaan met plakkaten. Hulle het niks gepraat nie. Hulle het net die plakkaten gehou. And there were some group of youth people there, and they were there with their posters. They were talking nothing, they were just holding the posters. En die voorzitter wat die president is van die UN het bietjie intimidated gevoel, want niemand praat, hulle hou net die posters. And then the chairperson of the gathering didn't feel well because no one was talking and everyone was quiet, and he was amazed, wow, what's going on here? En het hulle gevra, maar wat is julle boodskap, wat soek julle? Maar niemand het gepraat. And then he asked them, what is your message and what do you want? And no one was responding to him. Niemand het gepraat, maar hy het later geïnsist dat iemand aangedring, iemand moet praat. And he daar gezet and he was just sitting there and was expecting someone to say something. En een van die jong manne het opgestaan en gesê, vandag praat julle
oor climate change. And then one of the young men stand up there and said, here today you are talking about climate change. Maar nie een van julle is jonkie. Julle is 60 en 70. And none of you are young. Some you are mostly like 60s and the 70s. So julle maak besluite vandag oor ons. And today you are making a decision for us. Oor 30 jaar moet ons met daai besluite saamlewe. And up to sit with these decisions for the next 30 years. So vandag wil ek vir die jong mense vra in hierdie vergadering chairperson, want ek sien die delegation is baie, ek sien die Women on Farm is hierso, well represented. Ek sien CODA is hier, NGO well represented. Ek sien political parties, die ANC is here, well represented. So laat ons die platform gebruik om te sê wat gebeur in ons omgewing. Water scarce, because ons bly in 'n waterskaars area. En ek sal vandag ons jong mense hier wat hier voorsit aanraai en sê dat ek sien ook hier's 'n paar groepe wat baie voorbereid is. Hulle lyk jong in die politieke partye, die ANC's en die ander EFF, hulle is ook hierso. So laat ons vandag die platform gebruik maak om met die mense te praat. So met dit wil ek sê halala portfolio komitee halala. With that I want to say halala portfolio committee halala. En chairperson, ek wil ook sê ek is deel van die Koi en San se nasionale ABS groep waaronder die minister Baba Gracie is en hierdie portfolio komitee is die waghond vir ons minister. And Mr. Chairperson, I just want to mention one thing from my side. I'm one of the members from the Quayshan representatives from the ASD group, ABS group, where the Minister of Fisheries is also a member, Ma'am Baba Gracie. En met dit wil ek sê ons het amper oor die 20 miljoen in levies waar mense vroeër het hulle nooit ons TK, traditional knowledge erken nie in rooibos en goedie, so hulle betaal ons levies in dit. So ek sien Def is hier en U is die portfolio komitee en wie die minister ook account. So U is 'n baie belangrike stakeholder vir die Koi en San. So vandag wil ek vir U sê halala halala. Ek weet julle is baie koud. Yes, today halala halala. Today I say we have more than 20 billion things, and the knowledge that we have is being used by you people, and I want the chairperson to know that today, and we are in the process of getting something out of that. So with that, we will say halala to you all, halala. Says halala halala. Thank you very much, Councillor Peterson. Baie dankie, Councillor Peterson. Crazy code, meneer. When? Kry jy koud, meneer? Crazy code, when? Do you get in cold, sir? When? You. When? You. Okay. You. Kry a coat. Okay. It's fine. By the time we finish here, it's going to be warm. You'll be Tyd wat fine. ons hier klaar maak, ek sal warm wees. Councillor Peterson, thank you very much. Baie dankie, Councillor Peterson. The Khoisan community is one of our important stakeholders too, as a committee. Die Khoisan gemeenskap is ook mense wat ons in ag neem en as 'n komitee ek sal dit so sê. Over and above these consultations, we are also engaged, we engaged that community of Dawid in the Western Cape. Onder andere, ons het ook met die gemeenskap in Twee Waterskloof teëgekom wat ook dieselfde gesê was. So we know the story and we know the history and their background. En ons ken die geskiedenis en ons ken die storie en hoe hulle tot bestaan gekom het. And we are happy to meet them here again. En ons is bly om hulle vandag weer hier te ontmoet. Is julle mense reg? Are you people right? Are you sure? Is julle seker? No,
Well, if all of you are fine, I am fine. Now, I'm from, I think I'm from Gauteng, I think. Ek is van en ek dink ek is van Gauteng as ek dink. Because I have a house here in Upington. So I'm from here. Want ek het 'n huis in Upington, so ek is van hier. I have a house in Kuruman, so I'm from Kuruma. Ek het 'n huis in Kuruman, so ek is van Kuruman. I have a house in KZN, so I'm from KZN. Ek het 'n huis in KwaZulu-Natal, so ek is van KwaZulu-Natal. I have a house in Venda, so I'm from Venda. Ek het 'n huis in Venda, so ek is van Venda. The point I'm making here is that that is the background to which I speak all the languages. Die punt wat ek hier wil maak is met dit is, daar is die tale van die plekke wat ek ook kan praat. So it's nice to be me. So dis baie goed om ek te wees. You see here in front, Sien julle hier voor with your speaker included, en ook julle se spreker ingesluit. I am confident that I am the most handsome person. Ek is eerlik en ek is confident dat ek is ook deel van die Yeah, when you interpret that part, you must say egg because it looks like you are saying you. You must say hey. You know? Ja, hy is bly dat hy Ja. sê hy Ja. is aantreklik. Denk jy nie so nie? You don't think so? Is waar nie? It's true. Or you think this one is that one? En dink julle aan hierdie so? Or this one? This one? Of hierdie Aye. This one and this one, I know. I take the cab here. But we'll talk about that later. Ook as hulle later daaraan praat. Now, I want to immediately start with the apology of Honorable Mbata. En ek sal onmiddellik begin met die verskoning wat van eerbare Mbata. This morning, she received an emergency call. She's going to have to leave. En sy het vanoggend 'n noodoproep gekry en sy sal ons verlaat. She must quickly fly back to Gauteng to attend to that emergency. So sy moet baie gou terugvlieg na Gauteng toe om aan die nood. So don't be shocked when you see Honorable Mbata not here. En moenie verbaas wees as hulle nie vir eerbare Mbata hier sien nie. It is not out of disrespect, it is out of circumstances beyond her control. Dis die uit dat sy nie julle eer nie, maar dis 'n ding buite haar beheer. But because I'm in charge, En omdat ek die voorreg het om die ding te lei, I want to give her a task before she leaves. ek wil aan haar 'n taak gee voor sy ons verlaat. Because she can't come to Dawid Kruiper and not speak to people of Dawid Kruiper. Sy kan nie hier kom en nie met die mense van Dawid Kruiper kom praat nie. Now, I want her to give us an overview Ek wil hê sy moet nou die oorsig van aan ons gee oor die verrigtinge, of the climate change and the purposes of our consultation with you today. oor die klimaatsverandering en die doel van ons byeenkoms met julle vandag. But you know, most if I was a female, I would also be more beautiful than Honorable. Julle ken dan as ek ook 'n vroumens gewees het, ek kan ook beter as haar Agreed. gelyk het. Don't you think so? You are scared of her. No, okay, you will tell me after she has left. Okay, Nee. hulle sal my vertel nadat sy weg is want ek sien julle is bietjie bang vir haar. Nee man, I don't like it. People of Dawid Kruiper don't have vavavu, man. Het julle geslaap gisterand? I don't trust you. I don't trust you. Ek No, vertrou julle nie, het julle geslaap gister. vanavond ons gaan nie slaap nie. And tonight we're not going to sleep. Honorable Mbata, Eerbare Mbata,
Thank you, Chair. Baie dankie die voorsitter. Greetings to all of you in the House. Groete aan julle almal in die huis. I'm just going to be brief on the overview Ek sal and the net so purpose. ek sal julle kortliks vertel oor die oorsig van die wetsontwerp. Climate change is impacting South Africa, Klimaatsverandering is 'n ding wat in Suid-Afrika vir Suid-Afrika aangebreek het. causing droughts, Dit veroorsaak droogte crop failures, en die dinge wat ons op die plase sien soos die plante van ons wat nie kan reggroei nie, livestock deaths, and loss of life from floods and heat waves. en ons plaasdiere wat so op die met die as gevolg van droogte so doodgaan. Vulnerability in areas such as biodiversity, agriculture, water, En ons kan ook sien dat dinge soos dit gebeur, sommige van ons landelike gebiede in die dele van ons lande word nou so ondervang deur die droogte dat goed die dinge wat ons in lewens moet in lewend behou kan nie vorentoe kan gaan nie, soos die landelike plekke van ons. settlements, infrastructure, energy and health. En ons infrastrukture, ons energies en dan ons gesondheid word ook daaraan geraak. Is worsening poverty, unemployment and inequality. Dit veroorsaak werkloosheid, armoede en dan die ongelykheid. Collaborations between different stakeholders and all tiers of government is necessary. Daarvoor die samewerking van die regeringsamptenare en alle ander afdelings is noodsaaklik. It's necessary to reduce these vulnerabilities, to reduce the drivers of climate change and improve communications and awareness. Daarom hierdie noodsaaklike samewerking en die bevordering van alle regeringsamptenare en die afdelings om saam te werk dat ons vorentoe kan gaan en ons lewensomstandighede te verbeter. Our constitution as well as our international agreements Onze grondwet is reg en dit moet so reggestel word. such as Kyoto Protocol and Paris Agreement Soos die ander volgordes wat reeds daaraan gestel is en aangeheg is dat ons moet vir onsself beter kan leef. This compels us to take steps to reduce carbon emissions and improve lives under climate change conditions. En dit bemagtig ons om ons lewens te verbeter, om die klimaatsverandering aan te tackle en daaraan saamleef. This meeting is part of the first process of developing overarching legislation Hierdie vergaderings is een van die dinge om te begin sien hoe kan ons daaraan deurdring. to address the realities of climate change. En aan ons mense om met ons mense saam te praat en dinge sien en veranderings te bring aan die klimaatsverandering. The climate change bill is thus the first draft of legislation Daarvoor specific to climate change in South Africa. Daarvoor die klimaatsveranderingswetsontwerp is die eerste ding wat ons saamgebring het om te kyk hoe sal ons die impak van die klimaatsveranderinge aantakel. And public input is essential to formulate a law that aligns with the aspirations of every citizens of the country. Daarvoor die insette van die publiek is noodsaaklik en dit word benodig dat julle ook ons moet julle na julle kom hoor en julle moet ook ons sê wat moet ons aan die situasie doen om die klimaatsverandering van onsself beter te maak en daaraan teen te veg. Therefore, feel free to express your views on any aspects of these bills, such as definitions, policy alignments, En julle is vry om julle insette en julle siening
met ons dit deel aan die ding, zoals die definities van die wetsontwerp en wat daarmee samengepaard gaan en de regels en de relaties wat met dit samengepaard is. Institutional arrangements, climate responses by provinces and municipalities. Grondwettelijke inzetten en dan verder die plaatselijkers en hoe die klimaatverandering voor ons aanraakt en hoe moet ons dit veranderen en met dit rechtstellen in samenleven. National adaptation efforts, regulation of pollution. En die nationale aanpassing en hoe ons dit kan zien om onszelf daaraan te werken en met dit diep te dringen. Penalties and transitional arrangements. En die dingen wat daaraan komen, wat moet ons daarna kijken en die transactie van de ding veranderen. Please be assured that your views matters to us as Parliament. En jullie moeten geweten wees dat jullie se inzetten en jullie se schiening wat jullie met het parlement gaan delen, is ook zal in acht genomen worden. The departmental official will highlight the key aspects of this bill. Die departementele afdeling en officieren zal ook die hoofddoel zal van die ding met ons ook delen. I thank you. Ik zeg dank aan jullie. Thank you, Honorable Mbata. Dankie eerbare Mbata. Dankie eerbare Mbata. Thank you, Honorable Mbata. Dankie eerbare Mbata. Het jullie haar gehoor? Dankie eerbare Mbata. Did you hear, Honorable Mbata? Het julle gehoor eerbare Mbata? It's gonna be nice, I can tell you. I want to, who are we speaking to today? Chloe or Taban? Chloe. Okay, I want to invite Chloe. I want to invite Chloe Ek wil Chloe nader bang to speak to us about the content of the bill, om vir ons die wet te vertel, the objects and application of the bill, die objektiewe en die van die wet, the policy alignment and the institutional arrangements. die polisie en die wet vir ons te vertel. He must speak to us about the climate change response in moet terms vir- of the bill. Hy moet vir ons die wet kom sê. And the details of the bill. En die wet se bes- Chloe is here already. I'm sorry. Chloe is here already. Klaus is hier. Chloe. Chloe. Okay. Chloe, you are next to each other. You will resolve it there. You will resolve it there. Thank you, Chair. Dankie eerbare voorsitter. Good morning, honorable members. Good morning, everyone in the room. Goeiemôre eerbare lid en goeiemôre aan almal wat hier sit. I will provide a detailed overview of the climate change bill. Ek sal die oorview van die wet klimaatsverandering vir julle vertel. As you have noticed in time, we have been experiencing extreme events which are as a result of climate change. Soos julle weet, ons het baie goeie se geweet wat oor die klimaatsverandering is. Even in this province, we have experienced some heat waves which created a death of a number of people. As ook die provinsie ons het die We have experienced heat waves which het- resulted in a number of deaths within this province. ons het die klimaatgolwe. Ja, ons het in die provincie baie warme hitte gekry wat veroorsaak het tot die lewensverloor.
And as the councillor has already indicated, one of the key challenges that arise from climate change includes the issues of drought. As die kanseliersgroep, een van die challenges wat ons mee saam sit is om dit met julle te deel. And I think we also, within this province, you are experiencing the issues of access to water due to the effect of climate change that has led to these issues of drought. En ook in hierdie provinsie, ek sal ook met julle deel oor die ding wat ons hier tekort te komme aan die water en wat ook lei dat die klimaatsverandering ook aan die provinsie erg aangeraak word. So this climate change bill is addressing some of these issues that are arising from the effect of climate change, which affect you directly as the communities. En die klimaatsveranderingsissues wat ons van plan is of aangepak het om met julle te deel, is die ding wat julle persoonlik raak as is deel van die mense wat in die omgewing bly. This will be the first law that is going to regulate all climate change related matters in the country. En hier sal die eerste wetsontwerp wees wat sal in die hele wêreld sal gebruik word om die klimaatsveranderingsprobleme toe te pas. As a country, we are signatory to the United Nations on climate change, framework on climate change. And in responding to climate change, our bill will also contribute in addressing the collective response by the international community on climate change. As 'n land, ons is aangestel deur die Verenigde State om die probleme van die klimaatsverandering met die mense te deel en om dit as 'n wet te maak waaraan mense ook help daaraan gaan kry. And I think most of you in this province are aware that there are a number of initiatives that relates to climate resilient farming that have been introduced, whether it's rainwater harvesting that have been introduced purely to address the issues of climate change. En soos die mense wat klimaatsverandering baie raak, daar is materiaals in plekke opgeset soos die rooi water besproeiing, reënwaterbesproeiing wat aangepas is aan die provinsie om die benadeelde mense te behelp en hulle se lewensomstandighede te verbeter. The bill has 6 chapters, Die wetsontwerp het hoofstukke which covers both mitigation, which simply means the removal of the greenhouse gas emission, die wetsontwerp het sekere hoofstukke wat verwys na die wat ook aanraking kom aan die kookhuis implementering. and it also covers adaptation, which talks to our ability to respond to climate change impacts. En wat ook aangeraak is aan die aanpassing van die wetsontwerp en die veranderingsklimaat wat aankom na ons toe. Chapter 1 focuses on the principles and the objectives of the bill. Hoofstuk 1 gaan aan na die doelwitte en die objektiewe van die klimaatsverandering. With the main objective being to coordinate a coordinated response across all spheres of society to respond to the impact of climate change. Met die eerste doelwitte is om te kyk na die doelwitte om die goeders in plekke te stel. Hoe kan ons as die mense in die plaaslike en die grondgebiede sal gehelp daaraan kan word? And the second objective focusing on reducing the greenhouse gas emissions to stabilize the greenhouse emissions within the country and contribute to our global commitment. En hoofstuk 2 raak aan die kookhuis implementering en hoe dit sal die klimaatsverandering in die sekere gedeeltes aangepas kan word en om dit te verminder. Chapter 2 focus on institutional mechanisms. En hoofstuk 2 raak aan instansies gebaseerde meganismes. This bill empowers the minister to be able to establish institutional mechanisms that will enable the coordination of climate change response in the country. Hier wetsontwerp sal ook die ministers 'n kans gee en bekragtig dat hulle ook 'n planne kan uitwerk hoe om hierdie situasie vir sy mense makliker te maak. It also empowers the president to establish the Presidential Climate Commission, which is a multi-stakeholder institution that will coordinate advisory to just transition response in the country. En dit sal ook
aan die presidensiële kant oorsig gee en vir hulle bekragtig hoe moet hulle met dit aanpassing kom om dit te verbeter en aan die breë gemeenskap of aan die breë landse mense te help met die klimaatsveranderingskrisis wat nou in is. It will also empower the social structures and the local structures to address climate change in the country. En dit sal ook die provinsiële strukture en die plaaslike strukture bemagtig dat hulle se strukture kan hoe moet hulle strukture kan regkry en die klimaatsveranderingskrisis teen te staan. This means that at a provincial level, at a local level, at a district level, they will be able to coordinate initiatives that are responding to climate change through their institutional mechanisms. En dit wil sê hierdie sal begin van die plaaslike afdeling, provinsiële afdeling en dan tot by die staat om toe te sien dat hulle alles bymekaar maak en hoe moet hulle in samewerking kom om die ding vir die mense makliker te maak wat in hulle land bly. On the provincial and the local government focus, En die provinsie en die plaaslike regerings gebaseerde fokus. the bill will empower the executive mayors and the provincial premiers Die wetsontwerp op die plaaslike en die provinsiale level het die burgemeesters en die ander amptenare bekragtig. and the MEC will be empowered to undertake what we call the risk and vulnerability assessment so that they can understand the impact of climate change at a local level. En met dit hulle sal met die LER van die verskeie afdelings saamwerk dat hulle ook daaruit iets uitleer om te sien hoe sal die impak van die klimaatsverandering aan die mense makliker gemaak sal kan word. They will also be empowered to develop climate change strategies at a provincial level and at a local level that will directly respond to the impact of climate change at a provincial level and at a local level. En hulle sal ook in samewerking bly in die plaaslike afdeling en by die provinsiale afdeling en in samewerking totdat dit moet uitgewerk word en aanpassings aanbring soos dit gesê is nog steeds aan die plaaslike en die provinsiale afdeling hulle se terugvoerings op te gee. And they will be expected to track progress on how the implementation of those strategies are being undertaken and report to the national office so that we will have a broader picture of what the responses are doing on ground as far as climate change is concerned. En met dit hulle sal so aanspreeklik gehou word om wat hulle bymekaar gemaak het of hulle toegesien het terug te rapporteer dat dit gesien word dat hoe het hulle die probleme van die mense op die grond bymekaar gemaak en hoe sal dit in passing kom met die wet van die land totdat dit moet in werking kom by die mense en hoe sal dit die mense se lewens kom verander. Chapter 4 deals with the national adaptation planning. Hoofstuk 4 gaan met die nasionale aanpassingsplan. And in this chapter, the minister will be empowered to do the risk and vulnerability assessment and also develop a national adaptation strategy. En op hierdie hoofstuk sal die ministers en die anders sal die aanpassingsraamwerk deurdring en uitwerk. Hoe sal hulle die planne wat so aan die vorige hoofstukke opgeset was in werking inbring dat dit moet aangepas word met die mense. The ministers of other sectors such as water and sanitation, agriculture and tourism will also be empowered to develop the sector-specific adaptation strategy. En dan die ander afdelings sal ook betrek word na hierdie wetsontwerp, soos die kantore van water en sanitasie, landbouafdelings en die ander wat met hulle saamgaan om ook hulle se bydrae te lewer. Chapter 5 focus on the greenhouse removals. Hoofstuk 5 gaan gepaard met die kookhuis uitreiking. On the greenhouse gas removals, this focus is on the reduction of the greenhouse gas emissions that are being emitted to the atmosphere that contribute significantly to climate change. En hulle sal ook met die kookhuise saamwerk en goeder se uitwerk
wat zal voor die afdeling zal makkelijker maken om te zien dat hoe zal die klimaatverandering en hoe zal dit in werking komen om alles wat hulle in die afdeling doen makkelijker te maken. The key elements in this chapter include the sectoral emissions target, Die hoofdingen in hierdie hoofdstukke om en ook die ding wat met dit saamgaan om aangetakeld te worden is. which means that the sectors will be allocated target to contribute as well towards the removal of the greenhouse gas emissions. En die sectoren zal daaraan gezien worden hoe moet hulle aan die kookhuise aankomen en ook die dingen wat moet uitgesluit moet wees aan die kookhuise ambtenaren terechtstellen. And the second other element include what we call the carbon budget, which simply means that this is a limit upon which companies can emit. They are being kept at a particular limit so that they don't emit all those greenhouse gases without a limit. En daar is een ding wat hulle genoem carbon financiële begroting. Daaruit hulle moet kan dit zien en aan die ambtenaren sê wie kan kwalificeren voor hoeveelheid om hulle se afdelings recht te stellen om met dit samen te werken. Carbon budget is not about money, it's just a limit that they set so that the companies which are big emitters cannot emit emission beyond that limit. En die kabinet begroting is niet iets zoals in de vorm van geld nie, maar dis die manier hoe hulle dit uitspreek om dit recht te stellen dat dit die afdelings kan inpas. The last one is the general matters, which covers a set of regulations that will ensure implementation of the bill. Die laatste ene is General matters. die algemene zaken, hoe moet alles nou rechtgesteld worden of hoe moet alles wat hier gepraat was uiteengezet worden om het eindproduct van alles recht te krijgen rakende klimaatverandering. And these general matters will include regulations such as compliance with the carbon budget. En hier die algemene punten zal ook gekeken worden aan die Compliance with the carbon budget. aan die doelwetten en hoe jij dit kan kwalificeren. Allocations of the carbon budget. En die plaatsing van die afgedeelde die carbon begroting wat hulle van praat. Monitoring and evaluation of the climate change in the country. En die toesien en die evaluering van die begroting in die land. Incentives to ensure that we are able to reduce the greenhouse gas emissions. Wat moet voorziening maken dat daar moet die soorten gas in die land uitgeverwerkt kan worden. So this is the broader view of the content of the climate change bill. It will be the first law that regulate climate change in the country. En hier is die groot oorzeg of die oogmerken van die klimaatsveranderingswetsontwerp. En hier zal die eerste ene wees wat zal aangepast worden om in die land aanpasselijk gewerkt te kan worden. Thank you very much, Chair. I hope he was doing the right job now. Thank you. Baie dankie meneer de voorzitter. Ik hoop die ou langs mij het misschien een beter ding gaat doen. Thank you very much, Mr. Ramaru. Baie dankie meneer Ramaru. I don't want to ask you if you heard him, Ik wil jullie niet vragen of jullie dit gehoord of verstaan het niet. because I know you heard him. Want ik weet jullie het dit. Did you hear it? Dit jullie hebben gehoord. Okay, Dank je. let's move now. Kom eens gaan aan. Now, ever since we started this morning, we have been speaking. Want dat ons beginnen vanochtend ons het gepraat. Now, we want you to speak. Nou, ons willen jullie moet nou praat. Are you fine with that? Is jullie recht met dit? Are you going to speak? Zal jullie praat? Wel jelle plaat. Of wel jullie, or are you willing to speak? Wel jelle praat. Okay. Before you all talk, Oké, voor jullie allemaal kan samprada. let me invite Honorable Mkhunu Laat ik naar voren vereerbare Tunu roep to tell us how you are going to talk. om ons te vertellen hoe jullie zal de gelegenheid krijgen om te praten.
You are fine with that, right? Is hulle reg met dit? You know, I know Upington to be, you know, verstaan julle, ne? What Ek must weet I Upington organize? is daai mense, maar kind hulle wat nou? What must I organize quickly? Wat kan ek vir julle so gou-gou Water. reg kry? Water? Dance music. Nee man. Ons wil nie dans, ons wil werk hierso. What must I organize? Tell me, don't be scared. Wat kan ek vir julle reg kry? Wat kan ek vir julle beplan? Sê my laat ons dit doen. Whiskey. Whiskey at work. And a bar. Unfortunately, I don't even drink. I hate alcohol. So, Papsak. How's it? Papsak? You still have Papsak? You still have Papsak here? Yeah, I will organize Papsak, ne? Honorable Mkunu, do you have Papsak? Meneer Maratunu, het jy tapsak daar by jou? Thank you, Chairperson. I don't know it, but maybe I'm going to learn now Well- that I'm here in Northern Cape. Dankie eerbare voorsitter. Ek ken dit nie, maar ek sal dit nou kom leer omdat ek in die Noord-Kaap is. And greetings to the honorable members and the honorable speaker. Groete aan die eerbare lede en aan die eerbare spreker, Parliamentary staff, parlementslede. and greetings to the community of ZF Matau District En Municipality. groete aan die gemeenskap van ZF Maklawe, municipaliteit. We've come to the climax of our public hearing. Ons het gekom na die klimaatsverandering van ons publieke verhoor. I'm here to tell you how are we going to conduct now the public hearing. Ek is hier om julle te laat weet dat hoe sal ons dit van nou af kan werk met die verhoor. We are here to listen to your views. Ons is hier om te luister na julle insitte. You will be given an opportunity to raise your hands by the chairperson. Aan julle sal 'n kans gegee word om julle hande op te steek dat die voorsitter julle kan sien. And the chairperson will take hands on the right En dan die voorsitter sal begin die hande wat opgesteek sal word van die regterkant eers identifiseer. and they will come and occupy the middle seats. Dan sal hulle in die middelstoele geplaas word. You'll take 10 on the right, occupy the middle seat, and Yes, then take 10 on the left, who will then come and occupy the middle seats. And But we- it's up to the chairperson to decide whether it takes 5-5 or 10-10. En die manier hoe dit sal gaan werk word, hy sal eers aan die regterkant so 10 mense identifiseer wat sal kom praat, wat moet in die middelstoel kom sit, en daarna aan die linkerkant weer 10, of ek weet nie hoe sal die voorsitter besluit, hy sal miskien 5-5 van elke kant vat, of hoe sal hy sy prosedures kom maak nie. Participants are who are going to do the oral presentation submissions will be given 5 minutes to do that. Deelnemers wat sal, hulle se met woorde, hulle se insitte sal kom ingee, ons sal aan hulle 5 minute gee. If you finish your 5 minutes, when you still have points to make, En as jy klaar is met jou 5 minute, en as die minute klaar is, dan wil jy nog praat, en wil nog iets insit. En as die tyd klaar is, you will then be given an opportunity to do a written submission. en daarna sal jy, as jy nog iets het om te sê, jy sal dit in skrif stel, The committee secretary, Chilega, can you stand up, Chilega, so that this en die komitee se sekretary Chineka, daar sê aan die kant, will provide you with the documents so that you can write your written submissions. sy sal die dokumente aan julle beskikbaar stel, waarin jy jou geskrewe informasie kan inskryf en by haar teruggee. So when you come before the mic, you will have to introduce yourself. Die tyd wat jy kan sal kry om hier voor te kom praat, jy moet jouself eers voorstel as jy by die microfoon aankom.
and tell us where you come from. en sê ons van waar is u? And then you indicate whether you support or you do not support the bill. Dan kan jy sê jy ondersteun of jy ondersteun nie die wetsontwerp nie. Then present your submission. En dan kan jy jou insette daaraan gee. So in other words, we have two ways of doing the submissions. En met dit ander woorde, daar twee maniere om jou insette in te dien. It's the oral submission where you will come and talk, Dis die ene wat jy sal hier voorkom en kom praat, and the written submission where you write on the document that will be given by Chilega to you. en dan die tweede ene waar jy sal skryf wat jy wil sê en dit oorhandig aan mevrou Tsineka. Both are important Al twee sal baie belangrik wees, because as you will be talking, we will be recording so that if we miss something, we will be able to hear it at a later stage, to listen to it. soos jy sal dit kom doen, ons sal hier terugsit en ons sal ook notuleer. En wanneer jy daar iets mis, dan kan ons dit teruggaan en daar gaan dit vergelyk en sien wat jy gesê het, is dit wat ons opgetel het hierso van ons kant af. So you are all welcome to participate in this public hearings. So daarvoor julle almal is baie welkom by vandag se wetsontwerp vergadering. Or you have 5 minutes. Let me stress again. The chairperson wants me to stress that one. You have 5 minutes where you are, that will be given to you by the chairperson. Julle het net 5 minute voor die voorsitter dit sê, laat ek dit maar aan julle weer julle herinner dat julle het 5 minute om hier voor te kom staan en praat en julle insette te gee. If you exceed that 5 minutes, the chairperson will stand up As jy verby die 5 minute gaan, dan sal die voorsitter hiervoor opstaan. it will be a sign that your time is up, and if you haven't finished your submission, then the written submission option is available for you. Dan dit sal die teken wees as jy wanneer jy opstaan om te sê dat jou 5 minute is verby, dan kan jy terugsit en daar as jy nog iets het om te praat, dan kan jy daar wat jy nie gesê het, of wat oorgebly het, gaan skryf en jou geskrewe insette by hulle te kom inhandig. So your views are important, Julle insette en sienings is baie belangrik. your solutions are important, Julle oplossings is belangrik. it's your bill Dis julle se wetsontwerp that needs to be processed with your views. wat moet saamgegaan word of aan in samewerking wees met julle se siene. Thank you very much, and as you all participate in this public hearing, thank you. Baie dankie soos julle almal weet en julle die wetsontwerp vergadering kom verteenwoordig. Die enigste mens wat hiersoos en vorentoe maar nog nie gepraat, gaan nie praat. Don't interpret it. Julle het mos gehoor. Daar's iemand wat hierso is, wat hy tot nie gepraat nie. En hy gaan nie praat, want ek sê so. Well, he does not hear me, so it's okay. Jy hoor my nie, maar dis alright. Yeah, he doesn't hear me. Ja, jy hoor my nie. Do you know who it is? Weet julle wie dit is? We are agreeing, ne? We are agreeing. Stem ons saam. Julle stem nie saam nie. Don't you agree? Ja, julle mense het jaloers. You people are jealous. Okay. Honorable Mtunu says we must start on the right. Akbar Mkunu sê ons moet aan die regterkant begin Take 10 hands on the right. en neem beurte van die regterkant af. And as I note you, you occupy the seat in the middle. En as ek punt, jy kom plek vat in die middelstoel And then we come to the left. Agreed? en ons sal aan die linkerkant kom. Stem Okay. ons saam? Let's note hands. Ma'am, you'll be the first.
U sal die eerste wees, Sir, mevrou. you'll be the second. Meneer, u sal die tweede wees. Ma'am, you'll be the third. Mevrou, u sal die Sir, derde you'll be the eer. fourth. Meneer, die vierde. Any other hands this side? Enige aan hierdie kant. Ma'am. Mevrou. So as I know you, you occupy that seat. As ek u punt, dan gaan jy plek vat in daai middelstoele. Are there more hands this side? Nog hande aan hierdie kant. Okay, let's come this side and then we'll come back. Toe maar, kom ons kom aan hierdie ander kant, ons sal weer terugkom. Are there hands on the left? Is daar hande in die linkerkant? Ma'am, Mevrou. please come there. Sir, Meneer, ma'am at the back. mevrou in die agter. How many more do we need? Hoeveel nog het ons nodig? 4, Meneer, 2, 2. 3. Daar is derde een. Okay, let's get 2. Kom ons kry 2 twee more nog. hands. One this side, one this side. Twee nog hande aan albei kante. Okay, whilst there, I know how it works. You Yeah, we want do to the first listen, what do others say, and then you can come. Jy It's wil allowed. eers net luister wat anders sê, dan kan jy kom. Ek weet hoe dit werk. Let's proceed, ma'am. Welcome. Yeah. Goeiemôre almal. Good morning everyone. My naam is Helene Kutsie. My name is Leon Tie. Ek is van die organisasie Women on Farms Project. I am from the project Women on Farms project. Ons organisasie werk met plaaswerkers Our organization works with farm laborers, farm workers. en soos wat julle weet in die Noord-Kaap is die landbouaktiwiteite is die grootste. As you know, in the Northern Cape, agriculture is the most done. En ons plaaswerkers is die mense wat die meeste daaronder ly as ons kom by climate change. And our farm laborers are the most who suffers when it comes to climate change. Soos wat vroeër genoem is, vroeg in die jaar was daar hierdie verskriklike hitte waar ons 8 van ons plaaswerkers verloor het. As mentioned earlier, there was a lot of drought where we lost 8 farm workers. En dit is waar die mense moet gaan werk tussen die landerye, tussen die wingerde, waar daar vir hulle, daar is nie water beskikbaar vir hulle nie. And it's people who are working in such environments who suffers with lack of water. Hulle moet vroegoggend hulle huise verlaat om in die landerye te gaan werk en die bietjie water wat hulle vir hulle saamneem is nie genoeg om vir die hele dag te kan hou nie. They must wake up in the morning and they go and work in the farms, but there's not enough water. So daar moet voorsiening gemaak word vir ons plaaswerkers in die landerye dat daar vir hulle genoegsame drinkwater is. May there be provision made for our farm laborers that there's enough water to drink As ook toilette in die wingerde. and also working toilets. Wat Women on Farms doen, ons help ons vrouens om ook hulle eie groentetuine te vestig They also help as women to manage their vegetable gardens. en ons gebruik die agro-ekologiese tuinboumetode waar ons maar absoluut geen gifstowwe gebruik nie. And we make use of Agro-ekologiese agroecologic methods. Wat ons ook ondervind het by die climate change wat nou so huidiglik is, ons plaaswerkers het dan ook nou 'n korter seisoenwerkperiode What we have experience. experienced is that our farm workers have short times to work on the farms because of climate change. Yes, en dit het tot gevolg dat daar is food insecurity. And it has resulted in food insecurity.
Wat ons ook ondervind hier in onze omgewing is dat onze vloede wat gewoonlik oor 4 of 5 jaar gewoonlik plaasgevind het, is amper nou elke jaar, elke hoeveelste maand dit dat ons plaaswerkers se werk word. And what we have experienced is that floods that used to happen over periods of 5 years are now happening yearly, and it affects our work. So wat ons graag wil sien is dat hierdie bil sal voorsiening maak dat daar gekyk word na ons plaaswerkers. Hulle is die mense wat eintlik meeste van die tyd op die agtergrond geskuif word. And we hope that this bill will make provision so that because our farm workers are always in the background. Wat ons ook ondervind is dat ons plaaswerkers, omdat hulle dit die werk is wat hulle doen, word hulle maar net gevat en hulle moet gaan werk. And we also experience that with the work that they do, our farm workers are only taken to work and they must only work Sonder dat daar 'n screening proses plaasvind. without any screening processes taking place. En daarmee bedoel ek dat sommige van die werkers is 'n hoë bloedleier, sommige is 'n suikerleier. Nou word hulle maar net gevat, hulle moet gaan werk in daai ekstreem hitte en dit is waar persone so siek raak in die wingerde dat hulle gedehidreer word en dit is waar hulle se lewens verloor. What I mean is that some of our laborers are suffering from high blood and diabetes and are only taken to work without any screening process made, and they have to work in such extreme heat. En op hierdie stadium is dit ook dat climate change dit raak ons plaaswerkers. And at this point in time, the result is that climate change affects our farms and it affects our farm workers too. Soos wat ek vroeër genoem het, dit bring mee dat hulle 'n korter werkers seisoen het en dit bring mee dat daar is voedselonsekerheid in hulle huise. What I implied earlier is that this results in them working short seasons and it results in food insecurity. My laaste, maar nie die minste nie, sal ek ook graag wil sien dat ons plaaslike munisipaliteite sekere dinge in plek kry in ons omgewing waar ons nou al 'n patroon het van hoe climate change sekere van ons weerspatrone verander, dat die plaaslike munisipaliteit ook daarna sal kyk om hierdie goed in plek te kry. Baie dankie. And lastly, I would like to mention that measures should be taken to ensure that our farming seasons are take longer and how measures are put in place to affect food insecurity and the impacts of climate change. Thank you. Good day, everybody. Goeiedag allemaal. I'm Meshach Peter, Ek is Meshach Peter. well known in my community as Tabo, Hier waar ek bly, ek is bekend as Thabo. born and bred in this location. They called Blackies in the old apartheid days. Ek is hier gebore in hierdie lokasie wat hulle Blikkes noem in die van die apartheid. Before they can move daai. us over to the black township called Papalelo in the 60s. Voor hulle ons aangegee aan die swart woonbuurt. I've got no much to say, Mabolela. Ek het nie baie om te sê. but I don't know whether it's a submission or. What I want to talk is more about my municipality area around when it comes to climate change. Ek wil meer van die munisipaliteit praat as dit kom by klimaatverandering In the environmental way I'm staying. in die omgewing waar ek bly. First of all, I differ when they say there is a scarcity of water in Upington. Ek sê anders as hulle sê daar's minder water in Upington. We've got the Orange River flowing past here. Ons het die Oranje rivier wat So we hier don't have a vloei, shortage of water. so ons kort nie water nie. The second thing is about the air pollution. Die tweede ding is oor lugpollusie. I'll combine it with the wine cellars, which is on the side of Papalelo on my right-hand side. En die wynkastellaars aan die regterhandkant. When the wind is blowing, when it comes from the west, As die wind blaas van die weste af, and then you can smell that comes up of the grapes on the dan ruik, filthy wine that they are throwing away. dan ruik jy die wyn wat hulle weggooi. I think that's a cause
for the air pollution, more especially for those people that are staying on that site. Ek dink dis wat lugpolusie raak vir die mense wat aan daai And kant another leef. thing that contributes to climate change in our area, En ander ding wat aan okay, let me klimaatsverandering say it globally, I mean South African-wise, more especially on the poor side or on poor people. laat ek sê aan elke Suid-Afrikaan naamlik die arme mense. We are in a state where we've got now so many load sheddings. Ons gaan deur so baie load shedding. There are people that can't afford even electricity, Mense kan nie eers met elektrisiteit doen nie. and they had to chop the trees. En hulle moet die bome kap. And afkap. that's one of the causes that leads to climate change. En dis een van die dinge wat aan klimaatsverandering lê. That was the only that I want to say. Dis al wat ek wil sê. Stanley Peterson, ek dink ek gaan ook nou in my taal groet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and the blessings of the Almighty Allah, God, be with you all. Bismillahirrahmanirrahim. I begin in the name of the Almighty God, Allah. Ek sal julle in my taal groet en dis wat sy gesê daar so en dan ek groet julle nog steeds in die naam van alle grootte. Ek dink ek moet hom daar reg help. Mag die vrede van God met een en almal is. I thank you. I think I'm going to bring my presentation in Afrikaans because 99% of ZFM is Afrikaans speaking people. Ek dink ek sal my presentasie in Afrikaans kom doen want 99% van die mense hierso is Afrikaans sprekende mense. Ek gaan myself voorstel, ek is Haji Mumina Suleiman. Ek sal myself voorstel, ek is Hazim Mamuna Soleiman. Mumina. Mumina Soleiman. Ek is vanaf 1974 in Upington. I'm since 1974 here in Upington. En ek wil vir al die leierskap daarvoor sê baie baie dankie. And I want to say to the leadership there in front, thank you very much. En mees belangrik vir nasionaal. Most importantly, the national. Want ek dink om Cyril Ramaphosa het dit toegelaat dat julle vandag hier is. I think our Cyril Ramaphosa yeah, I think our Cyril Ramaphosa have allowed you guys to speak to us. Ek het die voorreg I have the privilege om by climate change province to province te kon wees. om hierdie klimaatsveranderingsprovinsie na provinsie se toespraak te kom wees. Op die 15de Mei tot 19 Mei sal ek weer 'n summit in Johannesburg verteenwoordig waarvan dit my 4de summit sal wees. And I will in the 15th May will be in a summit which will be my 4th summit. Hulle sê age is only a number. They say ouderdom is not a number. Ek het 'n voorstel daar gemaak op my 2de summit in Johannesburg, Sandton. I've made a suggestion there to my second appearance in the summit in Sandton. Almal van hulle was onder die ouderdom van 40. All of them there was under the age of 40. They were approximately 100 in that summit. Daar was omtrent so 100 in die bijeenkomst. Ek sal maar nie my ouderdom sê nie, né? I won't say my age. Maar ek is I'm a grandmother of 14 children and 9 great-grandchildren. I thank you, Lord. En ek is 'n ouma van 14 kleinkinders. En
agterklink. En 9 agterkleinkinders. En 9 other small children of mine. Ek wil dit sommer baie kort en saaklik maak. Let me make it short. Daar was gevra van die wat roep jy dit nou by die meeting chair daar, okay, right? Yeah, there was asking something was said there which the chair said. Elkeen moet nou sê wat kan ons doen om 'n einde te maak aan hierdie global warming. It was said that what must we do, all of us, to get a solution for this climate change. En al die jong spanne het met hulle computers gesit want hulle is mos computer literacy and technology 100%. And all the young people were sitting with their computers and were typing, and because they are mostly they are computerized by themselves. En toe dit by my kom, And when it comes to me, het ek vir hulle gesê, and then I told them, Google vir my spekboom. then I told them, Google for me spekboom. spekboom. En ek het sommer in dieselfde asem gesê, And then with the same breath, I said to them, dat hierdie spekboom gaan ek self vernoem na Momin Suliman. that I will call this spekboom by myself by like minimum. Momin Suliman. Momin Suleiman boom. Reg. Die spekboom This spek tree gee suurstof aan die atmosfeer. give oxygen to the atmosphere. Dit gee ook as jy miskien short breath het, kort asem, It also gives, if you have a problem with the sort of breathe, something like asthma, suiker, high blood pressure, you name it. and if you have high blood or diabetic, Dan kan jy net 5 van hy blaartjies eet. then you can choose just the 5 of those leaves. Ek het toe daar 'n voorstel gemaak And then I made a suggestion there dat ek sal sien dat ek hierdie boontjies in Upington sal plant waarvan ek self die boontjies gaan plant. And then I said there that I will plant this tree by myself here in Upington to look after the tree. Ek het 4 skole besoek op Upington, And then I visited 4 schools in Upington, waarvan ek by elke skool 'n boontjie gaan gee het. whereby I went and distributed to every school a tree. Ek het 10 kinders het ek van die boontjies gegee. And then I got 10 kids who were using that tree. Nou wil ek vir nasionaal vra, And then now I want to ask the national, want ek het 'n kompetisie wat ek gereël het met die 10 boontjies wat ek aan die kinders gegee het. and then I organized a competition with the 10 trees that I gave to the schools. Dat volgende maand as God se wil daar is, And then by next month, by God's grace, wil ek gaan kyk wie se boontjie het gegroei. and by next month, I will go back to those schools and see whose trees have grown. Ek het seker oor die 300 spekboontjies, plantjies aan die gemeenskap van Upington gegee. And then I have given more than 300 spec trees to the community of Upington. Tjie, nog net 'n laaste ene. En die derde keer toe ek teruggaan weer vir global warming, And the third time when I went back for the climate verandering, toe het someone from overseas and to had iemand van oorsee in die summit gevra, and asked me on the summit, is Haji Momin Suliman perhaps in this summit? and then he asked me, is perhaps Hajiman Molim Shalim in the people here today? Thank you. And to Hadeiga say, Mayor Suleiman, thank you very much. Thank you very much, Mayor Suleiman. You can take a copy there from Chileka and then write it down when you're not done. Thank you very much.
Thank you. And the guy from overseas told us there, after asking and find out that I'm here in the group, he said, you have to go all over this world and plant the trees for us because it's helping us a lot. Members, please don't forget, it's 5 minutes time that you've been given. Thank you. Goeiemôre aan almal en ons leiers teenwoordig. Good morning, everybody in our leadership in present. Ek is meneer Charles Henry Alexander, I am Charles Henry Alexandra, woonagtig 28 aan die Esostraat, Rosedale, Khoisan Valley. live in 28 Chapel Street, Rosdene, Khoisan Valley. Khoisan Village. Ja. Ek wil net aan ons parlement en leaders teenwoordig sê I just want to say something to our parliament and our leaders in present en ook ons gemeenskap. and also to our communities. Die klimaatsverandering issue is 'n groot probleem. The climate changing thing is a big problem. Miskien is daar van ons mense wat dit nie ernstig opneem nie. It seems like our people don't want to take it seriously. Ons het 'n ernstige waterkrisis in die Noord-Kaap. We do have a serious water crisis in the Northern Cape. Ons praat nie net vir Upington nie. We are not talking only Ons about praat Upington. van die omliggende gebiede rondom Upington. We are talking about the areas surrounding Upington. Daar is mense wat uit kanale uit water moet drink. There are people who are getting waters from the flood waters. En daar's mense wat uit die Oranje rivier uit water moet drink. And there are people that also get waters from the Orange River. En dan praat ek nie van Upington self, ek praat van omliggende gebiede. I'm not talking only about Upington, but I'm talking about the surrounding areas. En in baie Upington. van ons mense het siek geraak. And most of our people were affected, Veral hulle wat op plase werk. mostly those that are at the farms. Baie van ons mense het gesterwe, kinders ingesluit. Most of our people have died, including children, Omdat as gevolg van die water wat uit die kanale uit en uit die rivier gedrink word. the cause of this death, all that coming from this water that was getting from Ons the mense, river. ons het nie lank terug het ons 'n vloed gehad, die Oranje rivier wat afgekom het. Not long ago, we just got a flood that went through here by the Orange River. En as ons leiers in die regering net kon gesien het wat alles in daai rivier afkom. And our leaders and the provincial or everybody who should have shown what was on the river that was flowing. Dan sal u nie kon glo nie want ons mense se lewens is in gevaar. Then you shouldn't have agreed because our people's lives are in danger. Ek het verlede week het ek met iemand gepraat op 'n plaas meer as 10 kilos so jy olifantshoek toe gaan. Last week, I've spoken to someone who stays in the farm, so 10 km towards Oliphant Soup. Sy ma is 75 jaar oud. His mother is 57 years old. Sy bly alleen in 'n huis op 'n plaas. She stays alone in the house in a farm. Sy het vroeg die oggend 6 uur water gaan tap by die rivier. She went to get the water 6 o'clock, very early in the morning. Terwyl die water hoog was. Well, the waters were so high. En sy het gegly en sy het in die rivier geval. And then she slept and she fell on the river. Haar emmers het op die walle gestaan en haar liggaam is na 4 dae gekry. And the things that she went to use to fetch the water was on the side, and she was missing. She was searching for 4 days. Ek sien die sip mense van Plankeni. And then I saw the people from Pangani. Nie lank terug het ek ons saam met die speaker 'n besoek in Plankeni gedoen. No long ago, we went there and we made a visit there by Plangeni. Daar was die water en die mense het uit die kanaal uit water getap. There was no water and people were getting water from the side of the road. En 'n paar jong manne het vir die speaker gesê daar was iemand, 'n jongerige persoon of iemand wat water gedrink het. And then one of the young guys there told us that there was someone who was drinking that water. En dit het sy hele liggaam geaffekteer. Ek dink hy's siek, hospitaal toe of hy het gesterf, een van die. And that affected his whole body, and he ended up in the hospital, and maybe by this time he's normal. Ons wil hê die regering moet ernstig aandag gee aan ons waterkrisis. We want that the government have to give a serious consideration on our water situation. En veral ons mense wat op klein plasies en howe bly rondom die Oranje rivier en in die distrik van ons. Especially our people who are living on the small farms in the surroundings, so that this can be seeing the challenges that we are facing. Ek wil nog iets sê. Het 'n vorige spreker gepraat en gesê hy dink nie dat Upington het 'n waterkrisis. I just want to say one thing, that the
the previous speaker have said that Upington doesn't have a problem with water. Maar wanneer dit loadshedding is, dan skakel die pompe af. And then when it's low shedding, then the pumps start to work. En sommige van ons mense wat hulle krane oopmaak, die water wat daar uitkom lyk soos geroes. And some of our people, they used to close the waters, and when it's time, when they open the water, they see something In Upington is terrible daar come ook mense out. wat siek geraak het In en Upington, hospitaal. most of people are getting sick and they end up in the hospital. Ons vra die regering om te kyk. And we ask the government to Baie look after dankie. this. Baie dankie. Thank you very Thank you much. very much. Goeiemôre alle leiers. Good morning, all the leadership. Julle is gegroet. You are greeting. As vanmôre voorreg vir ons For me, it's a privilege this morning om hier te kan wees. to be here today. Ons klagtes te kan neerlê. Our En die- complaints are too much. En die global warming wat dit in gemeenskappe kan doen. En dan die globale verwarming wat aan die gemeenskap doen. Ek is Amanda Mokoma. Ek is Amanda Koma. Ek is van Plangeni. Die man nou hier voor my het nou net so pas van ons location gepraat. I'm from Plangeni, and the guy just in front of me was just mentioning some things about Plangeni. Alles wat hy hier gesê het is waarheid. Ons is 'n gemeenskap wat weggesteek is. Ons is ver weggesteek. En ek dink die regering kyk nie regtig na ons nie. Maar wanneer dit gekom raak by We are a community, we have been hiding very far, and we don't know when the government are doing their implementations. ek dink net wanneer dit stemtyd is, dis ons eerste gemeenskap wat na toe gekom holle raak en dan word ons al hierdie mooi goetertjies beloof en al hierdie mooi dinge mee gepraat en as stemtyd oor is, dan sit ons maar net by zero op dieselfde plek. Ek dink ons kom nou meer as 20 jaar kom ons aan. Yeah, when it's time for the election, that is the only time that the government make time to come around to us and talk to us and do things. But after election, we are forgotten, and even ourselves, we don't know where we are by then. Ja, dan is ons vergeete. Then we are forgotten. Ek sê nou ek is nog baie jonk. Ek dink ons kom 20 jaar aan, maar 'n ander auntie het nou die dag van my gesê, meisiekind, ons sit al meer as 20 jaar opgeskeep in hierdie plek. En ek soos ek hier staan, ek is baie jong. En 'n ander ouma het my nou dag gesê dat ons is 20 jaar hier en ons is nou, we are forgotten here since we are 20 years here in this area. But look at me, I look younger than that, but she said of something like 20. En is vir my hartseer storie dat 'n location kan so lank aankom en het geen water of geen krag of geen sanitasie. And then for me, it's a big problem that relocation is taking that long. There where we are staying, there's no water, there's no electricity, and we are left out with nothing. Munisipaliteit kom net een keer 'n week in, dan word die tenke vol gemaak. En ons is so klomp, want ons het gegroei. Ek dink ons is minstens 7000 mense in die lokasie in. En daar's daar nog 'n stuk of 10 tenke wat die hele mense moet van aflewe nie. So die tenk is vandag vol, môre is hy leeg. Dan sit ons weer vergeete vir 2 weke voor die mense weer inkom om vir ons water te gee. The water tanks are coming around, but in a while, and then they come and fill up their tanks, and we are about 7,000 people are living there. And then these water tanks get dry the next day. And what is next then? We are sitting with no water. And there's not even tanks that being provided to us to save our need for water. Only the one that we are having, and that one is also taking a long to be refilled after it's finished. En die COVID was dit vir ons die ergste gewees.
And during this winter, it's getting worse for us. During the COVID, it was the worst for us. En tijdens die COVID-19, dit was voor ons te erg. Daai tyd het Lumen Farm ingekom tot ons rescue. En- Want ons mag nie die plek verlaat nie. Ons het nie sanitasie nie. So ons moet uitgaan om bosse toe te gaan, om die bosse te gebruik om ons menswaardigheid daar te loop doen. Maar ons kon nie ons se harte verlaat om bos toe te gaan nie. Ons is afgehok gewees. Lumen Farm het in die COVID op ons afgekom en vir ons gekom help en vir ons gekom assist met groentetuine en ons het daaruit kon ons 'n lewe gemaak het want die boere het nie eens vir ons werk nie. Ons is 'n afgesnyde lokasie. Mense kyk na ons, help ons. Ons gaan oral maar ons word nie gehoor nie. En dat is die tijd van de COVID wat die vrouwen in landbouw aan die been gekomen het. En met dit was het bij elkaar die was gekomen. En die tijd was een plakkers huis en dus de rest daar. En om jezelf te gaan relief, je moet naar het bos toe gaan. En dat is niet makkelijk voor een vrouw om voor allemaal om zo te doen. Nie. But we went out to go and relieve ourselves in the bushes. So that is very bad. And where we stayed, there was even no employment opportunities. The farmers surrounding us never gave us any employment opportunities so that we can have something for ourselves. But it was very worse for us. Want ons is nog jong, ons kan daai ente stap na die bosse toe. Maar dan kom kry jy die groot mense wat jare daar sit. Hulle moet met hulle se krepel gaan na 'n naaste bos om te kyk, net om sanitasie te kan gebruik. En dit is 'n hartseer saak daai vir ons jong mense om dit te aanskou. Ek voel kei geriep pyl ons as gemeenskap. Yeah, and for us, it was better for us, the young ones there, but for the elderly to work on the bush to go and relieve his or himself was a terrible thing. So I think personally, and I can see that Kai Karib has just dropped us nowhere to be found. Thank you, Mama Koma. You can write your story again to give it to Chilega if at all you still have more. Please, can I appeal again? When the speaker is on the floor, let's not make noise because we are recording. Then it disturbs the recording part of it. So let's try to keep quiet. Kan ons maar probeer bietjie nie ras maak nie want dit word gerekordeer daarso en dit affekteer die rekordering as ons ras maak asseblief. Secondly, speakers, please don't forget. Tweedens, praters moenie vergeet nie to say you accept the bill or you don't accept the bill. Om te noem dat jy die wetsontwerp aanvang of nie. Proceed. 1, 2. Good morning. Goeiemôre. My name is Elizabeth Folleranjo. I'm representing Koksta and Kouda. Ek verteenwoordig Koksta en Kouda. I don't agree with the bill because Ek stem nie saam met die wetsontwerp omdat daar is nie provision gemaak vir die plaaswerkers wat seisoonaal werk op die plase nie. there's no provision made for farm laborers who work seasonally on the So farms. whenever there is climate change, it's affecting the seasonal workers. Wanneer daar klimaatsverandering is, dit raak die seisoenele werkers. And on the farms, the farm owners, they have insurance when there's floods, when there's burn, when there's drought. But there's no provision for the seasonal workers. If ever that farm worker decides there's no work, he will go and claim his policy. But what about the seasonal workers? I think the bill needs En die plaas-eienaars het assuransie as daar droogte is of vure, hulle kan iewers gaan eis om geld terug te kry. Maar daar's niks gedaan vir die plaaswerkers. so the seasonal workers, they are having a losing battle. So die seisoenele werkers daarso het baie ongemaklike tyd. Because now, just about, I think a few months ago, there was a flood in Upington. Net paar maande terug daar was 'n vloed in Upington.
And all the seasonal workers were at home. No food, nothing. No packs, no starter packs, no hamper, nothing. En al die seisoenele werkers moet huis toe teruggaan sonder enige iets, enige betaling wat And ook al. I think the municipality itself, they need to go to the farms to check. Most of those farm workers, they don't have PPE, they don't have that protection clothing. They are just going there and work with their own clothes. En ek dink die munisipaliteit moet met die plaas eienaars gaan dubbel check want hulle het nie hierdie beskermende klere wat die plaaswerkers moet aantrek as hulle werk. So I don't agree with that bill because it's not assisting the seasonal workers. I thank you. So ek stem nie saam met die ontwerp want dit help nie die seisonele werkers nie. Dankie. Goeiemôre alle leiers vanmôre hier teenwoordig. Good morning all leaders here present. Ek is mevrou Stuurman van Kakamas. I am Ms. Stuurman from Kakamas. My probleem vanmôre gaan oor ons waterprobleem. My problem today is about water scarcity. Ons kry nie water in Loesbrug nie. Op hierdie oomblik is daar 4 tente vir ons kom neergesit in die lokasie. At this present moment, there are 4 tanks that are brought to us in the location. We are not getting much water. En daai 4 tente kan nie vir ons almal water voorsien nie. And those 4 tanks can provide water for all of us. Daarom my beroep vanmôre is aan Kai Geriep munisipaliteit Kakamas. My plea today is to the Kakamas municipality. Hulle moet hulle se probleem asseblief uitsort. Ons waterprobleem moet hulle uitsort. They must please sort out our water problems. Dit is al wat ek vanmôre van Kai Geriep munisipaliteit verlang. That's all what I want to ask today. Dankie. Thank you. Goeiemôre almal. Good morning everyone. Ek is Willem Swart, I am Willem Swart, gebore en grootgeword hier in Upington. born and bred here in Upington. Ek is werksaam by CODA, I work at CODA. is 'n nie winsgewende organisasie. Is 'n nie winsgewende organisasie, non-profit organization. It's a non-profitable organization. Ons bedryf is opkombuis by CODA. We run a soup. Ons bedryf is opkombuis by CODA. We run a software at CODA. En ons is nou besig om ons eie groentetuine aan te kweek. We are busy planting our own vegetable gardens. So wat ek wil weet is So what I want to know is, die klimaatsverandering, wat moet ons doen what must we om do about, klimaatsverandering te voorkom? what must we do to avoid what climate change brings about? So wat moet ons doen om klimaatsverandering te voorkom? What must we do to avoid this climate change? Dit is al wat ek wil weet. That's all that I want. Dankie. Thank you. Goeiemôre alle leiers teenwoordig. Good morning to all the leaders present. Ek is Lucas Stier, woonagtig in Roosdale. Op die oomblik het I'm ek Lucas Priel, woonagtig in Roosdale. living in Rosedale. Op die oomblik het ek nie 'n adres nie. Ek is 2 jaar terug op 'n plek neergesit en gesê ons gaan julle kom diens.
I presently don't have an address. I was put in a place and we were told that we are going to be serviced later. So ek kan nie 'n adres gee nie. So I can't give an address. Ek woon op die oomblik op 'n plek soos ons nou hier besig is met climate change. Dis soos 'n ashoop waar ons bly. Rondom ons is vuilis en dit word permanent brand gesteek. En ons het geen toiletsie, ons het 'n kraan in die straat. So wat gebeur? Ons moet ons riool alles vul is. Die vrouens se sanitizer, petse, daai goed word alles daar gegooi. Like I mentioned earlier, I don't have an address and I live in an area that is surrounded by rubbish. We have to service the place ourselves and we have to remove all rubbish and sewerage is spilling around us. Ja, en dit word brand gesteek en dit alles lugbesoedeling rondom ons waar ons klein kinders het wat daar bly. And all rubbish is being burned to get rid of and all the smoke affects our children that live with us around there. My vraag eintlik is, hoekom sit die regering ons op 'n plek waar geen dienste is? Hy laat bly jou vir 2 jaar daar. Jy het geen kom ons sê die Bali system is nie eens daar nie. En die vullis. My problem and question is why is the government putting us in a place where there is no infrastructure and services? En die hoope vullis wat rondom ons kinders speel tussen die vullis. Hulle word nie kom verwyder nie. Our children are playing amongst the rubbish and it's not healthy for them. Dankie. Thank you very much. Thank you very much. Baie dankie. Ek het klaar gepraat, ek sal nie meer praat nie. I spoke long and I won't speak any long. Can we note more hands? Kan ons nog hande kry? Het jy nie klaar gepraat nie? Haven't you finished talking? No. No, meet Chileka. Chileka? Please meet her. Please. She will write down. Mama. Don't do that to me. Don't do Moenie that dit to aan me. my doen nie asseblief mama. I will give, Chileka is your friend from today. Chileka is 'n vriend van vandag af. Yeah, she will give you a form where you must write down. Sy sal u 'n vorm gee waarin u kan skryf. So we can give others a chance. Sodat ons die ander mense 'n kans kan Baie gee. dankie. Baie dankie. Ons Thank verstaan you very mekaar. much. We understand each other. Ons verstaan mekaar want ek kan lekker Afrikaans praat. We understand each other because I can speak good Afrikaans. So, nie soos anders nie. Not like others. Okay, I saw a hand. Ek het 'n hand gesien iewers. Come, mama. Kom mama. Oh, yeah, follow her. This side, are there more Volg haar hands? asseblief hierdie kant, ek weet nie. Het ons nog? Dit lyk my people van Dawid Kruiper wil nie met ons praat nie. It looks like people from Dawid Kruiper wil nie met ons praat. Don't want to talk to us. Can we note more hands? Kan ons nog hande kry? Yes, ma'am. Ja, mevrou. More hands. I like it when it's Nog hande? when it's women only. I get very excited. Ek word baie bly as dit net vroumense is. I like women. Ek hou van vroumense. Yeah. Yeah, you see, I knew you were going to respond to that. Ek het geweet julle sal aankom. Ek praat nie so goed as ek bedoel as vroumense praat. Ek is reg. Yeah. Speak, I'm okay. That's woman empowerment. That's what I mean. Okay, let's get more hands. Kan ons nog hande kry? Whether it's male or female does not matter, Of but dit 'n man of 'n preferably vrou male. is, dit maak nie saak nie. Preferably female. Preferably females. Ek sal graag wil hê dit moet vrouens wees. More hands. Nog hande? It seems we're going to finish very early today. Well, it's Blijkbaar gaan ons baie vroeg Mama. klaar kry vandag. come, ma'am. Kom maar. Well, we are ready to stay here until 6 o'clock. We don't mind. Ons is bereid om hier te bly tot 6 uur. Ons gee nie om nie.
Ja, julle mense wil loop, maar as ek my pap sak hierso kan oopmaak. Hier, ek weet. You people want to leave, I see. Okay, more hands. Nog handen? Are there more hands? Is daar nog handen? Maybe we must say, this Miskien is moet the ons last sê, round. Hier is die laaste ronde. Miskien moet ons so sê. If we can say that, Honorable Dlamini, everybody would want to speak so that we close. As ons dit kan sê, agbare Dlamini, almal sal wil praat sodat ons kan klaarmaak. More hands. Nog handen? Okay, whilst they are still thinking, please proceed, ma. As hulle nog bietjie dink, u kan voortgaan, maar Ja, kom. Om te kan begin, to start with, ek wil almal begroet in die wonderlike naam van die Here. I want to greet all in the great name of Jesus, Die leiers en die gemeenskap. the leaders in the community. Ek wil net praat. Ek is ook van Plangeni. I just want to say I'm also from Mpangeni. Ek is van die eerste inwoner wat saam met my ouers daar gaan bly het. I'm one of the first citizens who went there to stay with my parents. En daar het nog niks gebeur nie. Nothing has in fact happened. Daar is net 'n paar tenke aan die bokant. There are only a few signs. En ek woon hier aan die onderkant naby die kanaal. I live down under near the canal. Ons kry geen skoon water nie. We don't get any clean water. Ons drink uit die kanaal uit. We drink out of the canal. Daar het al dooie honde kom afgedryf. Where dead dogs are found. En ons moes daai water drink. And we had to drink that water. Baie van ons het se magte het al baie gepyn en hospitaal toe gegaan. Many of us have suffered from stomach aches and went to hospital. En ons moet in die bosse gaan uitloop. And we have to relieve ourselves in the bush. Ek moes gaan en maar gebuk en gaan staan en uitloop want my knieë is nie meer lekker nie. I had to crawl because my knees are not well anymore. So ek wil graag hê julle moet die munisipaliteit aanspreek I just want to address this matter to the municipality om hulle se werk te kan doen and ask them to do their work en minder lieg. and lie less. Ek is nou al raad op. I'm so tired of this. So soos die plek van ons is nie eers geregistreer nie. Like my place is not yet registered. Soms kere moet jy woorde praat wat jy nie moet praat nie. Sometimes you have to use words you are not supposed to. Daar is geen krag nie. There's no power. Ons kinders kry ook nie werkie. Our children don't even find work. Een van ons plaaswerkers wat ek wil vra, as ons klaar gewerk het, dan is daar nie eers geld vir ons uit nie. And for the farm workers, if they finish their work, there's no money or stipend of any kind. Ja, daar is geen terugbetaling nie. There's no payback. En as dit kom, dan sit die boere die mense uit. And there are times when the boss put the people aside. As hulle uitsettingsbriewe gekry het, dan moet ons so staan. If we have received such letters, then we have to wait. Dis graag alles wat ek wil meedeel. It's all that I wanted to say. Goeiemôre, Prinses. Good morning. Mariska, Mire. Tita Ke. Katrina Maggie Ali. Ek is Katrina noem naam Maggie. Surname Ali. I am Katrina Mnamedi Selim Allen. Ja. Ja, ons praat vandag oor klimaatsverandering. Yes, today we are speaking about climate change.
Die betekenis, wat beteken klimaatsverandering soos julle reeds gesê het? Dis tussen die aarde mos nou en die lug hierbo. What it means, we are still not in the light about. Klimaatsverandering, wie veroorsaak? Ons praat nou vandag, dit gaan net oor water, maar daar's baie ander dinge wat gepaard gaan met klimaatsverandering. We are only talking about water today, or we've been only talking about water today, but there are many things attached to climate change. Wie eintlik veroorsaak klimaatsverandering as jy reg kyk? Who really causes climate change, if we are to find out? Dis 'n global, 'n wêreldprobleem. It's a global problem. En is die mens wat dit veroorsaak. And it's human beings who cause it. Ons het, sorry, ek het nou nie by my organisasie, ek is 'n inheemse culture school, I'm in some culture school, indigenous culture school. yes. indigenous culture school. Wat ek wil vandag hier meebring, ons indigenous knowledge, ons inheemse kennis. I want to enlighten you about our indigenous knowledge. As ons van klimaatsverandering, ons praat, laat ek by water begin, ons praat van water. Wat gee tekort aan water? When we address climate change with regards water, we have to find out what causes water shortage. Die tegnologie het baie dinge vir ons moeilik gemaak. Weet ons dat water uit die lug uitgetrek word en op sekere areas geplaas word? Technology has caused us many problems. Do you know that water can be drawn from air and be placed somewhere else? Ons as indigenous people, We as indigenous people, ek staan vandag hier as 'n Khoisan indigenous people, ons het in droogte groot geword, maar ons het geweet hoe om water te bekom. I stand here as a Khoisan and we grew up in drought, but we knew how to get water. Ons mense praat ook van die water wat vuil is. Our people are also talking about dirty water. Dit is tyd dat ons mense, veral in Noord-Kaap, waar die hartjie van die Khoisan is, as indigenous inheemse mense, It is us, Khoisan, who are the heart of this die Noord-Kaap, area called the Northern Province. moet weet hoe kan ons ook net nie alleenlik vir government kykie, maar ons moet ook van self ons eie inisiatief gebruik en ons knowledge gebruik om ons water ook skoon te maak. We must not only expect government to help us, we must also use our indigenous knowledge to help ourselves regarding water acquisition. En dan wil ek ook inkom, ons moet ook ons government, die bil wat hulle nou van praat, ek stem ook heeltemal nie saam nie, I also don't agree with the bill that is being addressed today, want daar word dan baie dinge van ons eers die aanname gemaak het. but because it doesn't mention some of our indigenous ways. Ons mense, ons is in armoede gedompel. We are stuck in poverty. As ons kyk, ons plante groei, If we look around, our plants are growing. ons plante word uitgetrek en weet julle wat veroorsaak dit? Our plants are being pulled out, and do you know what causes that? En mense gebruik ons medicine en voer dit buite uit. And people are using our medicine all along. En nie almal van ons ongelykhede vind plaas en ons het nie almal voordeel daarvan nie. And we don't get any advantage or any benefit from the withdrawal of such plants. Ons praat van green energy. We are talking of green energy here. As ons praat van groen energie, dan praat ons van gas, ons grond, If we talk about green energy, we are talking from gas from our ground. our ground. As ons praat van sekere areas in ons grond, kyk byvoorbeeld nou waarvan word dit gemaak? Hoekom kan ons ook nie geonderhou word met die inkomste wat ons het nie? Wat gekry word uit ons grond uit nie. And if we can take care of these plants, we can also maintain a life with what we give, with what they give. Ek wil nie meer baie praat nie, daar's baie om nog te sê, maar ek stop dit nou eers daar, maar al wat ek wil sê is dat government moet ons indigenous mense, ons kennis, moet ook na gekyk word en ook in erkenning gebring word in die bil in.
I don't want to talk more, but all I want to say is that government should consider our indigenous ways and children with knowledge of such plans. Ja, onze education, indigenous education, is baie belangrik vir ons, want dit kan ons help. Our indigenous education is very important to us because it can in a way help us. So die ander gaan ek maar op skrif sit. Baie dankie. The others I'll put in writing in those documents. Thank you very much. Goeiemôre, almal is gegroet. Government is gegroet. Good morning, everyone. Gemeenskap is gegroet. The leaders in the community. Sina Pretorius kanonie aan 50 hektaar. My name is Sina Pretorius. As ek gekom het, dan kom ek by die water. I'll come to the issue of water. Ons het 'n waterstelsel in 50 hektaar. Ons is tekort met water. We have a water project, but we are short of water. Ons het veel water wat ons gebruik daar. Kom veel goeders af. Waar kom dan val die mense in die voore in sterwe in die water af. En dan is dit ons het nie elektrisie. We only get dirty water, and it results in many challenges, and we also don't have enough electricity. Ons het nie toilets nie, ons is onveilig, ons is ongerief. We don't have toilets, we are not safe, and we are being inconvenienced. Ons is in die bosse en niemand weet van We are ons. in the bush and no one knows about us. Ons Spala kom 1 keer per week, dan bring hy vir ons water. Municipality comes once in a week to bring us water. Ons het baie gesukkel met die afgelope tyd by lockdown. We struggled a lot with the past lockdown. Eerste lockdown het vir ons gekom vang. Ons het gesukkel met die water. In the first stages of lockdown, we struggled with water. Women and Farm het gekom. Women and Farm het gekom. Women and Farm het vir ons gehelp met plantjies. Women on farm came and helped us with plants. Omdat ons sukkel, ons kry swaar. Government kyk nie vir ons nie. Because we struggle and government is not looking out for us. Toe moet ons nou die plantjies ook verloor omstandighede water. Then we had to lose some plants because of the state of the water crisis. Party kere het die kanale nie water, dan staan nie vir 2, 3 weke. Sometimes the canals had no waters and it stood for 2 or 3 weeks. Dan kry ons daai water 1 keer per maand. Then eventually we end up getting water once a month. Dan verloor ons saadplantjies want ons het nie water nie. Then we lose our plants because of the lack of water. En dan kom die plantjies so mooi op. Ons moet lewe deur daai plantjies wat Women on Farm vir ons gegee het. Government het nooit uitgesien na ons die tyd met die lockdown. Then we had to live with those plants that Women on Farm gave to us, but we can't take care of them because there's no water provided by government. Ons kinders kry baie swaar. Ons het onderjarige kinders wat moet elke tyd skoon wees. Our children are also suffering. We have so very young children who must be clean at all times. En julle moet tog asseblief, julle moet vir 50 hektaar. Ons is 'n sterk gemeenskap daar in 50 hektaar. Ons staan saam, maar ons wil ook hê julle moet agter ons kyk na ons kante toe. Ons sukkel baie, ons het nie werk daar waar ons is. Ons kindertjies lê daaronder. We are a very strong community. All you have to do is take care of us. We are struggling and it affects our children so much. En daarmee wil ek ook vir julle baie dankie sê en vir Women on Farm baie dankie sê wat vir ons deur die lockdown daar gewees het. I also want to thank Women on Farm and for you too that they supported us during the time of lockdown. Baie dankie. Thank you very much. Ons government en ek groet ook ons breë gemeenskap. Greetings to our government and also to our broader community. Ek is Anna Plat van Boegeberg. And I'm Anna Plat from Mogoberg. Ek wil ook praat oor water. Ons het daar plakkers mense wat daar geloop sit het onder ongedienste erwe. As die toilette nie en daar stenke wat hulle miskien 2 weke vat voor hulle dit vol maak. So die mense sukkel baie met die water.
I'm talking about the people that were settled there somewhere in the 70s. Then we are there for a long time, and we are suffering with struggling to get water there. There are only one water tank that is allocated for the community there, but it's not enough for all. En ons wat nou hier is waar die water is, ons water is baie vuil, ons drink ongesuiwerde water. And some of us, we are here where the water is, but the water is not purified. Daar's baie van ons mense wat siek is. There are a lot of our people who are sick in the cause of this water. So en daar's baie mense wat ook die water kry en ek weet nie as die druk, want daar is 'n groot tank opgesit, maar lyk nie die druk is te swak dat die water kan deurkom vir alle mense. And there is a water tank which is placed there, but the water that does not have that power to flow, to come out to the people rightly. It's given a problem also to the people that is living there. Dis al wat ek wil sê, baie dankie. That's all which I have to say with the government. Thank you very much. Goeiemôre, Good morning. parlement en die geheel. The parliament and the people present here. Ek is Sina Pretorius, ek is 'n plaaswerker I am Shina Pretorius. I'm a farm worker aan Plangeni. from Plangeni. As die sal ek nou sê die oplag, as die op die geld, die plaaswerker se geld moet opgelag word, dan het die boere altyd so. Yeah, I will mention something like the upliftment of our allowances at the farms. And when it comes that time that our allowance for the farms to be increased, and the farmers, As ons miskien 15 mense is, vrouens is wat moet werk, dan laat hulle al die 5 afgaan, as dit net hy 10 wat moet werk. and when it comes that there must be 15 opportunities, then they have to reduce us to 10. They take the 5 out, then they leave with the 10, only with the 10. En hy 5 se kindertjies en hulle self, hulle kry mos honger. Hongersnood is 'n groot probleem in ons. And then these 5 that was left out, they go nowhere to get something to eat, and their children, they're suffering, and there is also a poverty that will create itself to their living. Die mense, ons mense kry swaar van ons kry nie werkie van die boere hulle wel per mense en dan betaal hulle daai mense min en daai mense is maar tevrede met daai geld van hulle wil nie vir ons die maksimum loon betaal nie. And our people, we are struggling there because we don't have employment opportunities. We have farmers surrounding, but they went far and hire people from far. And when those people can work there, then us, the residents of that nearby areas, we don't have something for ourselves. As jy nie saamstem nie, jala vir gou weg. Tot vir 5 jaar toe, my suster se seun het vir 5 jaar gewerk. Hy's nie geregistreer nie. Hy's weggejaag, hy het niks gekry nie. Hy bly nie by sy skoonmense en hy en sy vrou en sy kinders kry nou maar swaar. Hulle kry maar so nou en dan 'n jobbietjie. Please, jobbietjies wat hulle maar kry. And then what happens is, when the farmers come with a suggestion and you are different or you disagree with them, they chase you out from that work. And sometimes you work for them for 5 years, and after 5 years, you just went out. And from there, my sister's son is working for 5 years, and he was removed and was just out from that farm. And then now he's living with the family of his wife. So that is not a good thing for a man to live with the people of his wife. So that is the case that they are experiencing here and around him. And it's also not good that he have children which he have to take care of, and he's not doing his job as a man to look after his family. Ek wil hê die parlementse mense as hulle uitkom, dan moet hulle na die mense toe kom, die werkers toe kom. Hulle moet nie na die boere toe gaan nie. Die boere sal mos net vir hulle die waarheid vertel. Hulle moet na die werkers toe gaan nie. Gaan na die huise toe. As die vrou, die man en die werkers, daar is die vrou of die kinders is daar by die huis. Dan vra vir hulle, hoe werk hulle, hoe word hulle gebetaal? And then when the people of the parliament, the members are coming, they can't go to the
farmers that are giving the employment opportunity to the people. They have to come to the people, their houses, and talk to the people and ask them, which treatments are you receiving from this government? Are they treating you correctly, not the government, but are they treating you correctly, the farmers or the people that are giving you the employment opportunities? So that we can give our views and what we are feeling on the ground directly to the people of the government. Dis al wat ek wil sê, maar regtig waar ons jong kinders, hulle kry nie werk nie. Daar is regtig 'n tekort in kos by ons plek en in werk. And that's all I want to say with the members here. And our people are not employed, and we don't have some things to eat, foods at home. So that is the trouble that we are sitting with here. That's all. Goeiemiddag, parlement, almal teenwoordig. Good afternoon, Parliament, and everybody present. U het gesê ons moet sê of ons die wette goedkeur. You say that we have to accept the bill. Ek kry hom vandag om te lees toe ek in die meeting inkom. I only received this bill to read it today when I'm entering here the gathering. Reg gesproke. Well said. Hoe kan enige mens so iets deurlees en jy moet kom sê en 'n wet regstel wat miskien nie met jou saamstel nie? How can one just receive a thing and read it there and give his statement or his view on what he has read from the paper? Wat jy doen is reg. What the members are doing is right. Maar die tyd wat jy vir ons gee is hopeloos te kort. And the time frame that is given to us is hopeless. Hoe kan ek verseker wees dat wat ek hier sê? Want ek weet alles wat ek graag wil sê, kan ek nie sê nie want my tyd is te min. And how will I know that what should I say, will I understand them in this short time, this short space of time? Because this thing is not a small thing, it's a bigger paper that I have. Ons parlement het gesê dat die gemeenskap sal praat. Our parliament has said that the community will do the talking. Maar dit is nie die manier waarop ons werklik kan sê wat werklik aangaan nie, of wat ons werklik pla of hoe julle vir ons werklik kan help. That's not the way. How should we express our feelings, and also how you should respond to our feelings or our views which we are setting into you? Ek verstaan dat u ook 'n tydframe het. Ek verstaan dat ons deur sekere stappe moet gaan. I do understand that you also do have a time frame, and also us, we have certain times or certain frames where we have to do accordingly. As ons die geleentheid kry soos dit, dan wil ons graag ons harte uitpraat, want ons wil graag sê, wat doen ons munisipaliteit met ons hier? Wat maak ons deur as 'n gemeenskap? Want hulle is u hande en u ore om te sê, wat gaan hier aan? Wat sê ons? Maar wanneer hulle ons nie hoor, kan ons nie teenoor u praat en dan maak ons gebruik van sulke geleenthede. And when we get these opportunities, we want to use this opportunity so that we can talk what we want to talk. But the time frame which is granted to us is not enough. Because we want to talk more about our municipality, because the municipality on the ground are your ears and your eyes that can listen from us and say what they heard from us with you guys. But the time which is given to us is not acceptable for us to express our views or our feelings. Ek gaan 'n bietjie sê van dinge van ons gemeenskap wat pla. I can just say some things which is giving a problem in our communities. Ons almal relate met water and sanitation, ons education. Wat kan ons sê? We all can say about water and sanitation, education, and what more can we say then? Ons kinders, our children, is onder werk, is unemployed. Ons sukkel met hulle. Want hulle sien liewer kans om my skool te los, want as die onderwyser nie vir hulle reg verduidelik nie, dan moet hulle loop. And we are struggling with our kids and our children. When they go to school and the teachers are not guiding them properly, they will leave the school and they will go out.
Daar sê vir hulle werk nie want hulle is nie gematrikuleer nie. So wat word van hulle? Hulle word draggies. And Hulle is that- op die strate. And by this, when they are on the street, with that, they have no papers to go and look for better employment. That will end up them in the streets. And after that, what will happen to them? They will be involved in a crime or in a drug abuse situations. Suid-Afrika is een van die rykste lande. South Africa is one of the richest countries. Maar ons mense op die grond kry so min geleenthede omdat ons nie minerale regte sommer so kan bekom en ons weet nie hoe nie. But we, the people on the ground, we don't get those opportunities. I don't know how does this happen. Suid-Afrika kan homself dra. Dit is nie nodig dat goede uitgevoer moet word nie. South Africa is a country which can carry itself. It doesn't need anything to export outside. Ek het 2 seuns. And me, I have 2 sons. Wat nou werk. Maar weet jy, as jy moet weet wat ek kry, dan sak ek my kop in skaamte want ek is 'n enkele ouer. My man is oorlede. Yeah, me, I'm a mother of 2, and both of them are luckily employed somewhere. But what I'm getting is very shameful because I'm a single mom and my husband has passed away. Ek is ongeskik verklaar en dit is my basiese salaris. Ek doen naaldwerk. Maar ek is geregistreerde besigheid. Ek het nie veel kennis nie sodat ek ook kontrakte kan kry, maar ons kry dit nie want dit gaan wanneer dit kom dit nie by almal uit nie, net by sekere mense. En as daar vir jou hulp verleen word, dan word jy nie geguide nie. I was placed on a medical condition not to continue with my work. But what I get in there is not enough. I have a company which is registered, but I don't get necessary supports from anyone who is willing to support me, which is supposed to be the government. Ek weet my 5 minute is seker baie min of klaar op. I do understand my 5 minutes has passed away. Maar wat ek graag wil sê, as 'n besigheid. But what I just want to say is, as a business. En jy wil opstaan in die gemeenskap. Hoe doen jy dit as jou regering nie jou hande kan vat nie? As jy nie ware leiers het wat jou kan lei nie. Jy weet, as baba, gee jy vir iemand kos. Hy kan nie die kos vat en self eet nie. Jy moet hom leer voer. En dan moet jy hom sterker kos gee. En so loop 'n baba. En dis die grootste seer wat ek het, dat ons regering het planne wat hulle implementeer, maar hulle kom gee jou dit. Maar hulle vat nie jou hand verder nie. En dit is 'n groot jammerte en dit is een van die dinge wat ons klimaat sit vandag waar hy nog is. Waar ons sit met global warming, waar ons sit sonder water terwyl 'n rivier hier loop. Ek is jammer en dit is 'n hartseerlike saak. En ek dink dit wat ek vandag sê, is baie van ons hartseer ouers wat hier sit. Want kinders staan op teen hulle ouers, want hulle ouers kan nie meer vir hulle sorg nie. Baie dankie. Yeah, me as I'm staying here, I have a registered company which needs the support from the government. But the government is failing me to proceed with my plans. You know, if you have a children, or a baby or a toddler, you have to feed him. And I'm in that position. You would have to feed me to grow and to make big to my business. But since you are not feeding me, I have nothing. We have a lot of things here. The river's flowing here, but most of our people are talking of lack of water, which we don't have, scarcity of water. But the water is just flowing here. The government have the tools to implement those things, to help these people that are crying. So the governments, if they use their tools, then we, the people, will be satisfied. But we have the things, but government is not adding from their side. Baie dankie. Thank you very much. Thank you very much. Baie dankie. Ons is hierso om die want ons what ons we thought we wanted to speak to you over the bill.
Ons is hier, ons het gedink ons sal met julle kom praat oor die wetsontwerp. Ja, so ek het gedink ons gaan oor die wet praat. I thought we will talk about the bill. Maar ons praat nie oor die wet nie. But we're not talking about the bill. Ons praat nou van dienslewering problems. And now we are talking about service delivery problems. It means that your councillors don't come to you. That means that will say julle se councillors kom nie na julle toe nie. Because if your councillors come to you, you must raise these issues to your councillors. Want as julle se councillors 'n tyd maak en na julle toe moes gaan, dan kan hulle die issues by hulle opleg. Because most or half of the speakers who spoke today did not even say a word about the bill. Meeste van die mense wat die kans gekry het om hiervoor te praat, het nie omtrent baie van die wetsontwerp aangeraak nie, maar baie aan die dienslewering se kant gepraat. But because we are public representatives, we will just have to sit there and listen. En omdat ons die publieke dienaars is, ons kan net hier sit en luister wat hulle sê. Do you understand where I'm coming from? Verstaan hulle wat ek wil insit? Do you understand? So at least patronize me and say, look, Chief, we don't agree on the bill because we don't have water. Then you can come with water, electricity, and a bridge, and what. But at least say something about the bill. Now, you don't even patronize me about the bill. You go straight to water, toilets. Wat ons moes gemaak het, miskien, ons kon gesê het, ek stem saam met die wetsontwerp of nie, dan kan jy van water en van die breë en ander goeder se praat. Maar jy kom direk na die dienslewering se kant toe en jy praat net aan daai kant. Jy raak niks aan die wetsontwerp en die klimaatsverandering en wat is julle oplossing aan die situasie? En die munisipaliteit aanspreek is hierso. And the municipal members, one of them is here. And he must respond to such issues. En hy moet aan sekere goeder se terugbring gee. If different municipalities are here, he has a duty to then take issues to different Dawid Kruiper and what is other municipalities? Keiharib, Epangeni, and so on and so forth. Those speakers must know about the issues that are being raised here. But now we are not here for bridges, toilets, water, electricity. No, we are here for the bill. And we are not saying, I must put this under correction, we are not here to impose the bill on you. Ja, ons is vandag hier. Ek wens ons kan so 'n paar munisipaliteite hier gehad het dat hulle kan self voor of hulle se probleme kan kry vir die verskillende munisipaliteite hier in rondom is, soos die Dawid Kruiper, die Plankeni en die ander wat omliggende is. Ja, dan kan ons van die breë en die ander goeder se praat van ontwikkeling en die waterprobleme wat ons het. Maar asseblief, ons moet ook aan die wetsontwerp praat waaroor ons hier is wat klimaatsverandering is. Now, if you, for example, if you don't want to accept the bill, all of you, there's nothing wrong. All of you, nothing wrong. Okay, as ek dit so kan stel, as almal van julle nie die wetsontwerp ondersteun nie, daar's niks verkeerd nie. Dis reg. And if all of you want to accept the bill, there's also nothing wrong. As in teenstelling, as julle almal die wetsontwerp ondersteun, dan nog steeds niks is verkeerd nie. So we are not saying you must accept the bill. Ons sê by nie, force. Of ons forceer nie dat julle moet die wetwerp aanvaar nie. And if you feel that you did not get enough time to engage this piece of document, therefore you can't accept it, it's also fine. En sake, miskien jy voel dat jy nie genoeg tyd gekry om die dokumente weer te verstaan wat daar aangaan nie. Dis hoekom jy nie van dit gepraat nie. Dis ook fyn, maar dit sê nie jy's verkeerd of jy's reg. Ja, maar die dienslewering probleme. Yes, but the service delivery problems. Die dienslewering probleme, Councillor Peter sê. The service delivery problem,
de councillors. Some of them are issues of COGTA. En sommige van die zaken is die problemen wat naar Kokstad toe verwijs moet worden. And I know members of the Portfolio Committee of Parliament of COGTA. They like following us. They are watching us on TV. En ik ken dat die ambtenaren van Kokstadse kantoren, hulle hou daarvan om ons te achtervolgen. Hulle kyk ons op die televisie en hulle luister zeker wat ons hiervan praat. Hulle moet hierso kom. And they have to come here. The Department of Agriculture Portfolio Committee must come here. En die departement van landbouw, zijn portfolio committees, hulle moet hier naartoe komen. You must engage them, speak to them about the issues that affect you. Tina, we are people of environment. En jullie moet met hulle praat wanneer hulle hier is, dat jullie service delivery problemen kan krijgen. En ons is die mensen van omgeving en ons praat van klimaatsverandering. We are people of forestry and fisheries. Ons is die mensen van bouwbouw, visserij en omgevingszaken. So we're here to consult you about that. No problem with diensleverings Nee, ons is hier om net die kant te praten. Maar ja, daar is van dienstleverings, service delivery problems and so. But those, yeah, we heard about them. Now, let's agree. Kom ons kom op 'n punt. 5 hands on the right, on the bill. Kom ons maak so. Kom ons kry net nou 5 hande, net wat kom fokus oor die wetsontwerp waarvan ons vandag gepraat oor die klimaatsverandering aan ons regterkant. Left, 5 hands on the left, on the bill. En dieselfde aan die linkerkant, nog steeds ek vra hulle om net aan die bill te praat, aan die wetsontwerp. Agreed? Stem ons dan. No toilet, no geen land, no water. Van geen water. Yeah, farm workers, epangeni. Plaaswerkers van We know those issues. All of them, we know them. But can we get a sense of the... There's nothing wrong with all the 10 hands that you are going to note. And you just sit there and say, I don't agree. And you sit down. The next person, I don't agree. You sit down. Next person, I don't agree. No problem. We're fine with that. Yeah, but at least you shall be representing what we came here for. Do you understand where I'm coming from? Ja, wat ons nou sal gaan doen is, ek vra julle weer met die 10 hande wat sal opgeleg word en geïdentifiseer word om hier te kom sit en praat. Jy hoef nie eens nou baie te kom sê nie, miskien jy moet at least iets van die bill praat, van die wetsontwerp. Sê dit, ek stem saam met die wetsontwerp of ek stem nie saam nie. Dan is jy fyn, dan is ons klaar. So ek wil iets van die wetsontwerp hoor, niks anders nie. Dis waaroor ek vandag hier is. My brother at the back. My broeder agter. Gogo wants to abuse me. Chief? Ja, mama is hier, ze wil mij aanrand. You ma at the back. When mama you want to abuse me. My chief? Have you not? No, you spoke. Ja, meneer heeft You gepraat, spoke, meneer heeft de kans gekregen. He spoke. There at the back. Yeah. Jel achter. Okay, are there no other hands? So is daar nie ander hande nie? Okay, just before my brother. Just before. Ja, 1 voor minute. mijn broer, geef me net 1 minuut kans. I want to take this opportunity to welcome Honorable Gancho. This is Honorable Gancho. Ik wil die gelegenheid gebruik maken om eerbare Ganso te verwelkomen. Hier sê. We had deposited your apology to the people of Dawid Kruiper and told them that you are flying from the Eastern Cape. Ja, ons het jou verskoning gedeponeer aan die gemeenskap hierso dat jy vlieg van Ooskap af. Yeah, there is a plague there in the Uos Cup, Sunday's River.
There's Yeah. a place in the Eastern Cape that calls Sondagsrivier, Sanders River. Yeah, she comes from Sondagsrivier. So die ding van Afrikaans verstaan hom. Ze komen daar, van daar af, van Sunday Rivers. So this thing of Afrikaans, you do understand. So we can't gossip anymore. Somebody can hear us now. Okay, laten we niet dieper gaan, anders iemand zal ons komen hier afluisteren. Okay, Honorable Kancho, this is the last round of hands. Hier bij de Gancho, dit is de laatste rond van die gemeenschap. We will make our own summary at our own time and take you through on what we picked up from Dawid Kruiper. After all these hands, we will invite on the Speaker of Council, Councillor Peterson, and then we will invite Honorable Dlamini to tell us what do we do, and then we close. Na hierdie groep is die laatste groep. So ons sal met jou later deel wat ons so ver gekry het. En hierna ons sal eerbare gaan Kunu kry om ons te verduidelik aan die verrigtinge wat sal volg. En daarna ons sal nog steeds vir meneer Petersen kry om ook 'n woord met ons te deel. Ja, Akbarim Kunu het klaar gepraat. Ons gaan Honorable Dlamini roep. Toen het klaar gepraat, ons sal vir Dlamini na vore roep. Ja, maar jy het gesê ons gaan Kunu roep. Is reg. My broer. Good afternoon. Voorzitter, ik is Andrew Besson. Chairperson, Andrew Besson. Chairperson van Hope for the Future. Chairperson voorzitter van de Hoop voor de Toekomst. In mijn wijk. In mijn ward. Ik stem 200% niet samen met die bil nie. I don't agree 200% not with the bill. En so ook daar is so baie wat ons wil sê en graag wil sê, maar ons is mooi gevra om te sê agree or disagree. So ek is by die disagree, kom ons hou hom so. En kom ons hou by die protokol van tyd. Ek hoor Chairperson sê dat daar gaan nog speakers wees na ons wat in die lyn is. So kom ons kyk die tyd. Okay, Chairperson said about we can say which we support the bill or not. That's why I'm here to say I'm not supporting the bill. And Chairperson can also have to check on the time. We are here, and Chairperson also said that after this group of people, the people from the members from the Parliament will also maybe have something, will say something on a later stage. Naam is Themba, my van is Malan. My name is Themba, my surname is Malan. Ek stem ongelukkig nie saam met hierdie bil in my hand nie. Unfortunately, I disagree with this bill in my hand. As 'n 28 bladsy bil. It's a 28-page bill. Wat aan ons gegee is, wat ons binne 'n paar minute moet deurgaan en deurlees en meeste van die mense wat hier sit, verstaan nie hierdie bil nie. It was given to us in a short time and we had to go through everything, and most of the people around here don't understand the bill itself. Ek wil ook vra dat die parlement hierdie bil in Afrikaans moet druk. May I please also request Yes. that the parliament also put in the bill in Afrikaans. En ek wil tog ook vra dat indien moontlik of u hulle weer 'n draai kan kom maak in Upington. I also would like to request, if possible, that you also make another round again in Upington. Moontlik sal ons baie meer en beter mekaar kan verstaan omtrent hierdie bil. Possibly by then we would have understood this bill well, Om ook ons insette te kan gee. so that we can also give our input. Baie dankie. Thank you very much. Goedemiddag allemaal. Good afternoon all. Baie dankie vir ons regering, ons parlement wat vanmiddag hier is. Dankie vir die geleentheid. Thank you wat very ons much to het our om te kan parliament. praat. Nou, ek is Binta Jooste. Ek is van die Patriotic Alliance. Ek is ook andersins baie betrokke in die gemeenskappe. Ek verstaan julle situasie. U is ja,
Ek is Binta Jooste, ek is van die Patriotic Alliance. And I am Peter Jooste. I'm from Patriotic Alliance. Ja, ek is ook op ander vlakke baie betrokke in die gemeenskappe. I'm very much involved in the lower levels with the community. Jy weet, ons is hier om oor die bil te praat. We are here to talk about the bill. En ek dink, ek stem saam met die vorige sprekers wat gesê het, ons kan nie 'n dokument teken wat jy nie weet wat is die inhoud van daardie dokument. Die tyd om die dokument te bestudeer is te min. Jy kan nie in 'n halfuur of in 'n uur se tyd daai dokument deurwerk nie. Die ander Yeah, I totally agree with the previous speakers because you can't just get a document such as that and read it and understand it in a short space of time and give a response to that. No, that is not correct. That is not good. That's not how we want it. So I totally agree with those guys that that is the bad idea. But I'm not agreeing with the bill like they said. Ons is nie seker of julle werkgroepe op die grond gehad het voordat julle die dokument gaan saamstel het, sodat hulle die inputs van die communities in the first place so they should have, before they put this document together. I'm not sure if you have maybe groups or people on the ground who have the inputs of the communities in the first place and not at this stage, because the document is already there now. Now you are coming to us. But Okay. I should think Ja, wat ek nou hier sien is, ek weet nie of julle mense het wat met die gemeenskappe hier onder werk nie, om die insakke van hulle bymekaar te maak en 'n dokument soos wat ons vandag gekry het, te verwerk nie. Want ek sien hier is julle vir ons, en die dokument is klaar uitgewerk vir ons. So ek weet nie of julle met mense al gewerk het om die goedes bymekaar te maak voor julle vandag hier uitgekom het nie. Ja, as dit dan gaan oor die dokument, dan sou ek voel mense soos munisipaliteite moet betrokke wees. When it comes to this bill, then there must be people from the municipality also get involved. Sodat in die behierdie vergadering met die issues van die munisipaliteit, die local government getackle word. And daarna, things like this must be presented to the local municipalities, and then it can start from that angle, then it comes to this way. Maar ons wil ook aanvaar dat ons 'n regering het wat sal luister as ons mense praat. Dit maak nie saak in watter hoedanigheid jy by daardie vergadering is nie. Dat jy 'n oor het om te luister, en wanneer jy weer in die parlement is, dan sê jy wat sê die mense van Upington oor local government se dienste. And then I do understand, I do accept that our parliament is there to listen to us, and they do that. They come to the people, they talk to the people, they hear what has been said here. And then once you are back at the parliament, you have to see or understand that what are these people going through, and the municipalities and the councillors also who are there can come to be accountable. Van die misverstand op die grond rondom local government moet die parlement weet. Dit help nie hulle gaan agter leenstories aan. The stories which they receive, I don't think it's ever true. That's why you are coming now to the ground and you hear the truth right from the mouth of the people. And the thing is with these local governments here, provincially, we do give our views and they change things. And it's a good thing that you are here to talk to us, so that you can hear straight from us that what difficulties are we facing here on the ground. Ek weet nie wanneer het die regering besluit om singhuisies 'n beginselhuise te maak vir ons mense nie. Want die apartheid regering het nie huise gebou, het nie singhuise gebou nie. Ons regering waarvoor ons in die Freedom Charter gesê het, there shall be houses, security and comfort. Now we are sitting in shacks. Our people is sitting in shacks with any resources. And now wil ek vir u sê, the global warming, if you are sitting in a shack, you are dying. Dat word net erwe vir jou gegee. Ja, onze plaatselijke regering en die regering van onze Freedom Charter, die tijd wat dit dinge kon verander het, dit was eerst die apartheid regering en daarna die nieuwe Zuid-Afrikaanse regering.
En daar was vir ons gepromis en gesê beloof dat huise sal vir almal gebou word. Maar nou ons mense word in die senties geplaas. Wat is dit dan wat ons voor gestem het in die verlede? Dat daar is 'n verandering in demokrasie in die land kom. En nou 'n singhuis is erger warmer as dit kom by klimaatsverandering. So dit moet die regering ook nakyk. Global warming in Upington. Ons sit ook met die sonpanele wat ekstra hitte nader trek. Met ander woorde, al die mense wat daar rondom bly, behalwe dat dit onnatuurlik warm is, 45 grade, en jy sit in 'n sinkhuis waar geen boom is nie, sonder water, sonder elektrisiteit. Dankie. No, the time is up now. The time is up. Thanks. Lastly, she said that this climate change is a main factor to the people of here surrounding in Upington, because the climate, and when it comes warm, the climate change is coming, it is very much critical and it's very worse here because the degrees of the hot goes beyond 55. So the people are there in the shanty houses with no shades around them, and this affecting them directly. So with this, government can also look onto something and assist the residents here to get them a better place to stay. Good day, Parliament. Thanks for the visiting in Upington. Good day, Parliament. Thanks for visiting us in Upington. I'm Kali Magas. I'm Kali Magas. I don't accept this reason why we got 3 spheres of government. Ek aanvaar nie hierdie wetsontwerp want daar's 3 spheres of government. Afdelings van regering. Got your local government, U het die plaaslike regering, provincial government, provinsiale regering and US Parliament from national. en parlement van But nasionaal. how can you meet the people from national without meeting the local government with the people firstly? Hoe kan u die mense van nasionaal ontmoet sonder om die mense wat plaaslik is te ontmoet? But the local government must if the bill discuss it with the community. Because the local government must have first discussed the bill with the community. So then the people of the community from locally, then they will accept or not accept this bill. Then they go to province, then national. I thank you. Dan daarna kan die plaaslike mense of die wetsontwerp aanvaar of nie aanvaar nie, dan kan hulle weer deur provinsiaal tot nasionaal gaan. Dankie. Thank you very much. Baie dankie. I think we must close this meeting. Ek dink ons moet hierdie bijeenkomst toemaak. But before we do that, we must correct misconceptions. Maar voor ons dit doen, moes ons ander dinge regplaas. The first thing we must acknowledge as a committee Die is eerste that ding, ons moet aanvaar soos die gemeenskap, as a committee, soos 'n komitee, is that the people of this area have not been sufficiently consulted on die the bill. mense van hierdie area was nie genoeg informasie gegee. But one, I want to tell you that, Ek wil Honorable sê Speaker, dat agbare that spreker, on the 28th of February, we informed all the speakers in all provinces that we will be coming. op die 28ste van Februarie Can het you, ons al can die we, can we sprekers, listen to each other, please? kan ons vir almal luister asseblief? Akiri Mama, we gave you an opportunity, we listened to you. Ons het hier 'n aangeleentheid gegee So om can we, aan can u te we, luister. can you do the same with me? Kan u dieselfde maak met my? Now, on the 28th of February, we send an email to all provinces that we will be coming. 28 February. Op die 28ste van Februarie het ons 'n e-pos aan al die provinsies uitgestuur dat ons sal hier wees vandag. And where we go, before we come as a committee, we send what we call an advance team. En waar ook al ons gaan soos 'n komitee, ons stuur 'n span.
So the advanced team must speak to communities before we come. En daai span moet aan die gemeenskap praat voor ons kom. Now, if they did not come, As hulle nie gekom het we nie, will take the responsibility, all well and good. ons sal dit op hulle plas. But the second part that we must fix is that Die tweede deel wat ons moet regstel is, you say you don't stem some with the bill is for the first time you see it. u sê julle stem nie saam met die wet ontwerp want dit is die eerste keer dat julle dit sien. That is all well and good too. Dis goed so ook, But it would have been proper to devote something that you have read. maar dit sou beter gewees om iets wat jy gelees het nie te aanvaar. Of some stem. And it's not your fault again. En dis nie u fout weer, ek sê. Again, we will take that responsibility. Ons sal dit op ons skouers vat. 80 kilos out of Upington. There's a place called Kakamas. 80 kilos hier uit, daar's 'n plek wat Kakamas genoem is. About 6 or 9 people passed on because of overheating. Ongeveer 6 of 8 mense het gesterf as gevolg Six. van Yes. as gevolg van oorhitte. About 6 people. They died because of the conditions of climate change. Ongeveer 6 mense het gesterwe rakende die kondisies van klimaatverandering. There is a study that I have read that says about 2050, the rising sea levels might be half of Table Mountain in Cape Town. There is a study that says by 2050, there are possibilities that the sea levels might be half of Table Mountain. Daar is iewers waar ek gelees het dat kom 2050 die seevlakke sal bo as Kaapstad is. Table Mountain. Tafelberg hoë is. Tafelberg, yeah. You know about the floods that affected the people of Jacks Bay in Johannesburg. Julle seker ken van die vloeie wat die mense van Jacks Bay in Johannesburg geaffekteer het. You know about the recent floods that affected the people in KwaZulu-Natal last year. En ook die vloeie by KwaZulu-Natal verlede jaar. You know about the droughts that some of the people in the Northern Cape are affected. En die droogte wat ander mense affekteer hier in die Noord-Kaap. All of that are the effects of climate change. Al daai is die effekte van klimaatverandering. And in this country, there is no piece of legislation that governs how climate change should be mitigated or systems should be created for adaptation. En in hierdie land van ons, daar is nie wetgewing wat aandui hoe moet ons klimaatverandering aanpak. Local government is responsible for bylaws. They don't make laws that affect the country. They make laws that affect a municipality. Plaaslike regerings maak reëlings vir wat die munisipaliteit aanraak. The provincial government and the legislature of the Northern Cape can only make laws that speak to the people of Northern Cape. Die provinsiale regering van Noord-Kaap kan net alles maak rakend die mense van die Noord-Kaap. But we make laws that affect the people of South Africa. Maar ons maak dit vir die hele land. So this bill is not a local government competence. So hierdie wetsontwerp is nie erkend of die bemoeie van die plaaslike regering. Neither is it a competency of a particular province. En dit is ook nooit in die bekennis van die plaaslike regering. It is a competency of Parliament, of the national legislature, because it affects the people of South Africa, all of them. Dis die kennis van die nasionale parlement van Suid-Afrika, want dit raak al die mense van die land. So I thought we must read from the same page. We must understand where we are coming from. So ek het gedink ons sal op van die eerste bly af lees.
sodat ons ken waarvan afkom ons. We will leave this document through an email to the office of the speaker. Ons sal hierdie dokument deur 'n e-pos hier los deur die kantoor van die spreker. The speaker is here. Die spreker is hier. And we want this document to reach as many people as possible in this particular district. En ons wil hê hierdie dokument moet soveel as moontlik na enige mens in hierdie regering uitkom. The NPOs, NGOs, political parties, ward committees, CDWs, everybody. Die NPOs, community developments en CDWs, almal. Everybody must read about climate change because it is here and it affects us. Elkeen moet oor hierdie klimaatsverandering lees want dit raak ons almal. So we are not here to impose ourselves on you. Ons is nie hier om julle vas te druk nie. We will sit, Honorable Dlamini will explain ukuthi after we leave here, what will happen. Agbare Dlamini sal sê wat gaan gebeur nadat ons hier weg is. But I want now to invite Councillor Peterson. Ek wil nou vir Councillor Peterson nooi to respond on one or two issues that he might have picked up that you people of ZF Macau raised. Om te sê oor iets wat hy opgetel het wat julle die mense van hier rondrak. And what is he going to do about it? En wat gaan hy daaroor maak? But before I invite him, I must tell him in your presence. Maar voor ek hom nooi, ek moet hom sê in julle teenwoordigheid that councillors are obliged to consult with people where they live. Dat kanseliere hoef met mense te konsulteer. If people were consulted, as die mense, public meetings of parliament will not be subjected to community issues. As die mense gekonsulteer was, hierdie wat hier gesê is, kon nie hier in hierdie op hierdie platform gesê is. So we're making a plea. You must also know your rights as communities. Ons pleit met julle. Every month a councillor must convene a community meeting. Elke maand moet 'n kanselier die gemeenskap saambring vir 'n meeting. So don't reduce our meetings to issues of water and toilets and all of that. Ons vergaderings moet nie rakend kom wees deur Ja, ek hoor jou. Councillor Peterson, maybe you will help each other with Councillor Peterson. I think he must speak in Afrikaans, you must also interpret in Afrikaans. Ja, baie dankie, Chairperson. Gemeenskap van ZFM District Municipaliteit. Ja. Baie van julle, ek is baie bly die Chairperson is hier. Publieke verhoor of public participation processes is die rol van 'n speaker. Ek wil net vir u vra, hoe het u geweet vandag van die vergadering? By wie het u gehoor? Want as u nie by iemand gehoor het nie, hoe sal u, sorry? Public participation should be conducted by councillors. Is the role of the speaker. And is the role of the speaker. Because ons moet onthou, maybe I'll translate while because you see, maybe you will put words. I'm struggling here. Yeah, no, leave, I'll do that. Ek sal probeer so. U weet hoekom ek dit sê? Wanneer die president kom die president na meiers toe, burgemeesters toe. Because it's political heads. And that's why the president comes. But when it comes to parliament, parliament represents all the people of South Africa as public representatives. The same like speakers. If you are a speaker, dat maak nie saak of jy van die DA is, of die EFF is, of waar nie. Die speaker is die speaker. Hy is oor alle raadslede.
So this is the members of parliament. You see, when the chairperson announced this morning, he make apologies of members of parliament that are not ANC members, that are IFP, DA, and so parliament represent, the members here represent all the people of South Africa. Dieselfde soos 'n speaker. En ek wil begin by Plankeni. Maandag se week is ek en die speaker is ons daar. Ek is die district speaker en alle speakers in die 5 munisipaliteite report aan my. En alle raadslede report aan speakers. Die president het die 1st of November 2021, he gave new rules and powers to speakers. A mayor account to a speaker now. Speakers is responsible for service delivery. Ons is verantwoordelik vir dienslewering. As jy 'n probleem het met 'n raadslid, gaan direk na die speaker toe. Dis hoekom ek vir u gevra het, hoe weet u van die ding? Want donderdag en woensdag en die week maandag het die speakers 'n video gekry van die chairperson dat hy ZFM besoek. They received a video I shared with all the speakers. So the speakers contact the ward councillors contact the ward committees. So as u kan hom nie gehoor het uit die lug uit nie, u het hom by iemand gehoor. Daarom is dit verbaas as mense hierso staan en hulle sê hulle hoor vandag vir eerste maal. Hoe het jy geweet vandag kom parlement? As die speaker of as die council nie vir hulle gesê het, is dit 'n probleem. Plankeni se probleem is 'n kokta probleem. Die mense moes al lankal 500 erwe gediens het, maar die probleem by Plankeni was gewees om water te kry, moet jy deur die plaasboere se plase gaan en niemand wil toestemming gee nie. Dit is uiteindelik goedgekeur. So die mense gaan hulle 500 erwe kry, hulle se water, toilets, hulle gaan al die goed kry. Ek kan nie sien hoe ons hier kan kom en soos die chairperson gesê het, as 'n councillor, jy moet 1 keer 'n maand vergadering hou. As dit nie gebeur nie, gaan vra die speaker hoekom gebeur dit nie. En die speaker jou nie kan antwoord nie, kom na my toe by die ZFM. Want u sien, dis verskillende portfolio komitees. Die portfolio komitee wat werk met dienslewering is kokta. Dis nie kokta nie. En dan die ander komitee wat werk met plaaswerkers is agriculture. Die rede, dis wat ek sien vanoggend hoekom die nie raadslede is nie, daar's 'n funeral. Maar ek sê ons moet ons duties, ons moet ons prioriteite moet ons regskuif. It kan nie wees, it can't be that I am alone here as a speaker. And none of the councillors are here. Nie een van hulle is hier nie. So dis 'n ding wat ek sal moet aanspreek en convene met die speakers en hoor, waar was die mense wat se veronderstel om hier te wees. We can go to the funeral, but half of them should have been stayed here. Hulle moes gebly het hierso. Ons sal nie kan, die parlementslede dis geld om hier te kom om 'n publieke verhoor hier te hou en te hoor van die. Jy moet onthou wanneer die portfolio komitee teruggaan, dan is dit cabinet en parlement toe. Daar word hulle gegrein. Wat het jy gedoen? Members of parliament question them because they think that this is a waste wat hulle gedoen het. Maar dit is nie waste nie. We fail ourselves. Ons hier op plaaslik fail onsself aan. Ek sê u weer, hoe het u geweet van die ding? So baie van ons moet ook hier kom staan en miskien vir ons lieg en sê hy kom sien vandag hierdie ding. Ons moet ook eerlik wees. Ons sal val as die regering in ons skuld, soos ek gesê het, speakers is ge-invite om hierdie prosesse te gaan. So die issue van Plankeni, die week sal ons hoor, nie by my nie, Keigerriep munisipaliteit. Ek het nou vir die chairperson gesê, direkteur Andre Pette van Kokta is ook nou die gesekondeerde MM in Keigerriep munisipaliteit. So, dis hulle projek. So, hulle moet vir julle kom sê, wat is die probleem? Maar die res van die ander goed wat hier gepraat het, is, baie keer sê ek vir mense, soos u gesê het, die chairperson het 'n belangrike ding genoem. Plaaswerkers hulle gaan werk. Most of the people that died are seasonal workers, not from Upington, but from Kuruman.
So hulle het gesterwe 500-600 kilometer from their home. And some of these bodies, they could not be held for a week or so. They buried them within 3 or 4 days because of the heat of the funeral parlor. Die hitte van die leeghuis. Dit is hoekom die portfolio komitee gesê het, die climate change ding, it's very important. Kom ons kom Upington toe. So, mense, dis 'n belangrike ding. Chairperson, I'm finished with it. I just want to allude that thing. Ek sê weer eens, as jy praat oor dienslewering issues met enige raadslid, speaker of mayor, en hulle luister nie vir julle nie, kom na die distrikkantore toe. That's what you are there for. Ons is verantwoordelik, soos die chairperson gesê het, speakers are responsible for bylaws. Wette wat julle raak. Manne op die straat, en die tipe goed. That is what speakers for. The same like Parliament. Parliament, as the chairperson said, they are working with laws affecting the country. So die ding wat vandag gebeur, is nie ons nie. Dis nasionale parlement se funksie. Baie dankie. U kan met my na die vergadering, kan u met my praat as u 'n probleem het. Baie dankie. Thank you very much, Councillor Peterson. Honorable Dlamini, what do we do from here? Thank you, Chair. Thank you, everybody. Baie dankie die voorsitter en baie dankie almal. I must say and confess we're a good audience, good community. Ek kan sê dat julle is 'n wonderlike gemeenskap en 'n wonderlike mense wat luister as iemand praat. From early in the morning until afternoon, we are behaving very, very good. Van vroeg die oggend tot die nou toe deur die middag het hulle hier gesit en hulle is nou nog saam met ons en hulle lyk nog steeds wonderlik. As you have just said it, Soos ons nou gesê het, all of you now, I think you do have the copy of the bill. ek hoop soos ons nou gepraat het, julle almal het nou die afskrif van die wetsontwerp in julle hande. I want to encourage all of you to go and read it. Ek wil julle aanmoedig almal van julle om terug te gaan en daaraan te gaan lees. Then make your comments. En doen julle insette. So that we can be able to know what you wanted to say. Sodat ons in 'n posisie kan wees om te weet wat wil julle gesê het. This committee has listened to you. Hierdie komitee het na julle geluister. They took notes. Hulle het notas gevat. They recorded everything that you have said. Hulle het opgeneem alles wat julle gesê het. All the issues that you have raised have been recorded. En al die issues wat hulle gesê het was opgeneem. The committee will deliberate all the things that you have discussed. Alles wat hier gesels was, sal die komitee dit bymekaar maak. And take notes on all those things and make a report. En sal daarna kyk en alles wat gesê was, uiteensit en 'n report van dit sal maak. And this report will be taken to the NCOP. En hierdie verslag sal hulle na die AECOP toe vat. So that they can be able to discuss it and come out with the legislation. Sodat dit kan gesels word wanneer dit kom na die wetgewer toe. Thereafter, the bill will be taken to the president. En daarna sal die wetsontwerp na die president toe gevat sal word. To be properly debated at the National Assembly. En dan sal dit gedebatteer word op die nasionale vergader. And the president after that will sign it as a law. En daarna sal die president dit onderteken as 'n wet. Once it becomes a law, we implement it. Aangesien dit 'n wet geword het, dan sal dit geïmplementeer word en geban word dat dit moet nou verwerk word aan die mense. Now, what we are asking you to do, wat ek sal julle nou vra om te doen is, once those laws are passed, en daai wetsontwerpe wat ons maak, it becomes all of our responsibility. En dan dit word ons almal se verantwoordelikhede. We want to thank you again for your sacrifice. En ons wil julle nog bedank vir julle se for coming here and deliberating these matters. Om julle self hier na toe te kom en kom te saam luister na die sake. And listening to us. Om na ons te luister. As while we listen to you. En ook om na julle te luister. Thank you, thank you, thank you. Baie, baie, baie dankie. The last thing that I want to say to all of you. Die laaste ding wat ek aan julle almal wil sê is, we try just to make something for you. Ons het net geprobeer om iets vir julle te maak. It's not big, it's not small. Is nie te groot nie en ook nie te klein nie. It's just an average. Is net daar in die middel. We have prepared some meals for you outside. Ons het verversings vir julle
voorbereid. But I know you are so disciplined. Want ek weet julle is so gedisciplineerd. I know that now when we go and get that meal, you'll allow elder people like me to eat first. Soos ons daai geleentheid aan julle gee om daai kos te gaan kry. Ek weet julle is so gedisciplineerd, so julle sal kans eer te gee aan ons bejaardes om eer te gaan kry en dan is ons die jonges agter. And those who are young, like the chairperson, En daai is wat so jong is soos die voorsitter, will eat last. sal laaste eet. Thank you very much. Baie dankie. Yeah. Well, I knew that the time for revenge will come. Ek het geweet iemand sal iets terug doen aan hom gedoen was. But still, that does not change our complexion. Nog steeds dit sal nie ons verhouding kom verander nie. I want to take this opportunity to thank you, Honorable Speaker. Ek gebruik dat ek die geleentheid gebruik maak om ons eerbare spreker te bedank. I want to thank the people of this district. En ek dank ook aan die mense van hierdie distrik. I want to thank the interpreters. En die tolkers is ook gebedank. I want to thank the parliamentary staff. En ek wil ook bedank die parlementêre lede. Media. Media. I saw radio outside. What is it called? Ek het ook radio die buite gesien. Hoe word dit genoem? Riverside FM. Radio Riverside FM. Yeah. This might be our first time, but surely not the last time. Hierdie kan onze eerste keer wees, maar versekerlik dit kan nie die laaste keer wees. Yeah. Chili's, where is the arrangement? The course. What's the course? Chili's, where is the arrangement and where's the kitchen? Okay. As Honorable Tamini has requested, let's allow the elders and people with disabilities, give them space. But as we use that exit door, all of us are going to get, and he says, because I'm handsome, I must be the first. Zoals ons daai deur gebruik, soos die eerbare Dlamini gesê het, ons kan daai deur gebruik, maar laat ons se bejaardes eers 'n kans gee om uit te gaan. En soos hy gesê het, ek as die oudste, ek sal eers daar gaan wees. Nie Joe nie, ek my broer. You must interpret properly, not you me. Okay, thank you very much. The meeting is closed. Thank you. Baie dankie, die vergadering is gesluit. Parliament. We are here to consult with the people of the northern